Mm. இது வந்து ரொம்ப ஈஸியான மீட்டிங். எனக்கு நான் ப்ரிப்பேர் பண்ண தேவையில்லை, நான் அதிகமாக பேச தேவையில்லை, ப்ரெசென்ட் பண்ண தேவையில்லை. எல்லாத்துக்கும் ஓவர் பார்த்து போகிறது. Hello. ரொம்ப ஈஸியான மீட்டிங்கு, ரெடி பண்ண தேவையில்லை, பேச தேவையில்லை, எல்லாம் பவர் பார்த்து. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு பி ஹியர். This is a kind of a new initiative. First, we are about 776 flats here, and there is a tremendous amount of talent in this flat among 776. எல்லாம் சாதாரண கிடையாது. இது வந்து நம்ம ஆப்போசிட்டாக உபயோகிச்சாக்க நம்ம கம்யூனிட்டி எவ்வளோ நல்லா இருக்கலாம். அதுக்கு தி ஃபர்ஸ்ட் ஷைன் எக்ஸாம்பிள் வாஸ் முகுதன் சார். ஐ திங்க் இட் இஸ் a good photo of applause. Beautiful offering sir, that gives rise to various legal opportunities. இது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் தான். இதோடு தெரிஞ்சுக்காம இது மாதிரி வேரியஸ் டேலண்ட்ஸ் வேற இடத்துல இருக்கும்போது அது வந்து அப்ரோப்ரியேட்டா இந்த சைட்ல தான் நல்லா வேற எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம கேன் மேக் யூஸ் ஆஃப் தோஸ் டேலண்ட்ஸ் அண்ட் bring the community together once again. சும்மா ஜெனரல் பாடி ரெசல்யூஷன் அது இதுன்னு ஆர்குமெண்ட்ஸ் சண்டை சர்ச்சைகள் இல்லாம ஆக்கப்பூர்வமாக கன்ஸ்ட்ரக்டிவாக so many other areas where we can improve our knowledge and understand such things, where we can make use of the abundant talent. You will not find that maybe you will not have this kind of talent, but 776 members proposal we are bound to have a lot of talents. We thought we should make use of these talents for the betterment of the community. Okay, this being the first, second initiative rather. First initiative, a broad participation was not required. Our life was a little better, right from beginning till end he was there. He did the job. In the occasion, we expected a crowd. That is disappointing. I mean, I would expect a bigger crowd, but nevertheless,
it's not a test for him, it's a test for us. It's a litmus test for the crowd which sits here and understands and appreciates what is being spoken of. The topic which is spoken today, I mean, he's going to speak today, is something of terrible, very good importance today to all of us. We all should know. Our profile partner is a qualified company secretary. He has done his MBA, e-commerce பண்ணிருக்காரு, foreign exchange பண்ணிருக்காரு. அது தவிர he is a certified POCSO trainer. POCSO trainer. என்ன எப்படி சார் இவ்வளவு படிச்சீங்கன்னு கேட்டேன். இன்னும் படிச்சிட்டு இருக்கேன். So most of the time, yes, I think he has spent learning. And I asked him what relevance does POCSO have with company secretary. Company secretary is not an easy examination, it's a big role. So now the society has given me a lot. It's my turn to give something back to the society. That's a wonderful thought, wonderful gesture, and he wanted to put it into action. And when we thought of this, he has given his 100% towards what all came in a very professional way. And fortunately, it's getting recorded. We use this for distribution in a wider angle. It's a great opportunity. There are not many people who can speak on this. And even if you need an advice on this, you have a lot of mental stigma in approaching the right kind of person to get this kind of advice. It's very terribly costly. Everything is available here within the community at no cost, but still we have few takers, but we ensure that the message reaches the entire community as such. I leave the audience first. Thank you. Thank you all. So, first of all, I would like to thank the association, Sridharan sir. Balaji sir is not here. So, initially I made the proposal to Balaji sir and he took me to Sridharan sir, Arvind bro. For everyone who supported and said at the first instance, yes, we are going to do it. There was no hesitation because somewhere the people who are in charge of a community are responsible, and their responsibility showed, and as a gesture, the immediate acceptance came. And sir was saying he didn't take effort at all for this, but actually all these efforts are taken by sir only. It is me who's coming and only talking here, subject knowledge, but then people who are actually behind everything is the association who worked. So I would like to thank the association for organizing this particular session on a Sunday. And yes, next I would like to thank everyone who are present here. It is a Sunday. I was having a doubt, people may get up late, so we'll keep it at 11 o'clock. We'll have to finish it fast. People have to go home and start cooking for their people. Will they come? So I had a lot of doubts. But then I thought, okay, every day has some excuse that way. So we will have to do it. So I would like to thank everyone who are present here as well, who have come on a Sunday. Okay. So let's get into the session. Child. Okay. When we talk about a child, something normally comes to our mind, right? The law says, law has a definition for everything. Okay. So who is a child? A child is a person who is less than 18 years of age. Okay. A child is a person who is less than 18 years of age, irrespective of the gender, male or female or a transgender. Okay. It can be anyone, is a child. Mentally capable enough to do certain things or may not be able to do certain things. Physically capable of doing certain things or not be able to do certain things. Whatever, irrespective of the nature, it is a child if it is below the age of 18. This is what the Act says. But according to us, when we say child, what normally comes to our mind? It's a small, adorable, cute kid who has pure love. Without no expectation, they come to us running, who hug us, who believes us completely, innocence. Okay. So all these things only normally come to us when it comes to the child. So most of us like child. Okay. If by default, if we see a small kid, we will start playing with them. We adore them a lot. We like them a lot. Is everyone thinking the same way? Is everyone thinking the same way? I'm not going to say now,
I will say certain stats which actually will make you understand, is everyone actually going to think that way only about the kids or not? The law knows it, because people who are ruling us, they from very long time, they know, okay, these kind of activities are happening, we've got cases which have been booked, so child has to get protected. So the lawmakers, so normally we think it can be a politician or a particular party, they don't know anything. Mindset is basically we are more smarter. It is not that way. They are far more smarter than us. People who are sitting in the parliament, they are making few laws. It means that they are actually capable enough to understand certain things. And like this, there are a lot of bureaucrats who are sitting behind, who are making an act to come into existence. And there's a committee that works on it. Because there's a lot of knowledge which is shared when a law come into existence. It just like that doesn't get passed in the state legislature or in the parliament. Okay? So there are certain laws which are there keeping in mind the past experiences. Child right. When we talk about a child right, the basic, அதாவது law அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா, எல்லா லாக்குக்கு மேல there is a law which is the Constitution of India. அதுக்கு உட்பட்டு தான் எல்லா சட்டங்களுமே இங்க வருது. The Constitution of India gives right to certain kids, like the right to equality, right to speech and expression, right for equitable living, right to live with dignity, and the மாதிரி certain rights எல்லாம் the Constitution of India gives. Similarly, this DPSP is DPSP is normally is also there in the article in the Indian Constitution. In depth இன்னும் கொஞ்சம் பேசுவாங்க அத பத்தி. In that, what they are saying, every kid should be educated properly until the age of 14. They should be given nutritious food. They should be given good care. So kids ku importance koduthu, how the kids have to be there is already there in the Indian Constitution. Apart from that, we can't treat a kid with a normal criminal, because they have no that maturity to an extent what an adult is doing. Due to some forces, they are getting into certain criminal activities. So we should not treat the kids the same way we treat a criminal. So the Juvenile Justice Act came into picture, where if a kid is doing a crime, a special punishment, juvenile courts are there, juvenile jails are. Master படம் பார்த்திருப்போம் இல்லையா, அதில் பார்க்கும்போது சிறுவர் சீர்திருத்த பள்ளிகள் அப்படின்ட்டு we are keeping. Thing is, for them a separate treatment is there, for them a less punishment is there. Okay, so similarly, child labor eradication, child marriage prohibition, 18 years of age க்கு கீழ இருக்கிற women, girls should not get married, அதான் prohibition. 21 years க்கு கீழ இருக்கிற boys should not get married. So all these things are somewhere related to their labor, their rights, the marriage life, all criminal cases. But no act was there which talks about the sexual abuse. So there was a necessity to make a separate law to talk about sexual abuses. In case a child undergoes a trauma, or if anyone tries to do something, what kind of protection can we give in this country? And that is why POCSO came 2012. சும்மா அப்படி வரல. You must be still remembering the Asifa case which happened in Kashmir. Okay, the Nirbhaya case which has happened, but Nirbhaya is not the actual name of the girl. Punar Payar. Normally in the மாதிரி கேசஸ்ல the identity of the victim should not be revealed. Yeah, the identity of the victim should not be revealed. So they keep some X name. So Nirbhaya is not the actual name. So there were few cases which happened in the past which they thought, let's bring an act, and where this particular POCSO has come. So these are the laws that are in existence. Okay, so even though normally when there is an act, when there are punishments to it, குற்றங்கள் குறையணும் இல்லையா? நார்மலா ஒரு வாத்தியார் இருக்காரு கிளாஸ்ல, ரொம்ப நல்ல ஜாலியான டைப்பான வாத்தியார் அப்படின்னா அவர் சொல்றது யாரும் கேட்க மாட்டாங்க, நல்ல வாத்தியார் தான் ஆனா அந்த வாத்தியார் கையில் ஒரு பெரம்பு இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், if he has a cane in the hand, everyone will listen to him, irrespective if he teaches good or not.
because he will hit. If we make any, if we are not obedient, he will hit. Okay, so punishments should regularize it. So did the punishments actually regularize our things? The stat will say, see, I'm not saying, you can find the stat in Google. These are stats that are given by the Hindu, by BBC, by government departments, which I've taken here. According to this, இந்தியால நிறைய குழந்தைங்க இருக்காங்க இல்லையா, நிறைய குழந்தைங்க இருக்காங்க இல்லையா. ஸோ எல்லா குழந்தைங்களையும் சேர்த்து ஒரு 100 குழந்தைங்கன்னு வச்சுக்கோங்க கையில. If there are 100 children all over India, 30 of them are getting sexually abused, which is a very huge number. 30 girl childs. And when it comes to boys, 13 boy childs are getting abused. This is the stat. And there is another stat which came in the Hindu, which says that for every 15 minutes, a girl child is getting abused, sexually abused in India. For every 15 minutes. So for example, if I'm going to have this session for 1.5 hours, by the time we finish the session, 6 girls would have got abused somewhere. That is the reason why we are actually sitting and talking on all these things. எதுக்காக நடக்குது, எதுக்காக நடக்கல. And I'm very sure that everyone life somewhere you would have experienced it. I experienced it. As a boy, I've experienced, but சொல்லல, சொல்ல முடியாது. சொன்னா they will start judging. Being a boy, how they can do to you? Are you a boy? What attraction they have towards you? But out of 100, 13 boys are getting abused. 2007 la the Ministry for Child and Women Development, Women and Child Development, they took a survey 2007 la, saying that the number of, and all these things whatever I'm saying are recorded cases. There are a lot of cases and we know the stigma that is there in our country. We don't report only, we don't speak out only. Whatever I'm saying are recorded cases. Yes sir. This is recorded cases. These are all recorded cases. 30 plus 30 is 43 out of 100. Yes. 43 are recorded. Recorded. Unrecorded can be said that 50 will go. நிறைய போகும், நிறைய போகும். இப்போ you know very well in your mind somewhere for you something, some small thing or big thing would have happened. Someone would have tried to misbehave at some point of time. Maybe you were knowing what was happening, not knowing what was happening, but something would have happened. I am 100% sure, because we are living in that kind of a poisonous society. Okay, so on the 2007 survey la they said, survey எடுத்துட்டு எத்தனை பேருக்கெல்லாம் அபியூஸ் நடந்திருக்குன்னு பார்க்கும்போது 57 of the reported cases were against boys, not girls. Okay, this is a data that is given by the Ministry of Women and Child Development. It is not given by some ex NGO. By the government it has been given. Let's take World Health Organization, WHO. அது ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷன் தானே, UN அளவில். லைக் they say இப்போ கோவிட் வரும்போது என்ன கைட்லைன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் they're saying, no, they're a very big organization, no? They are saying 1 in 4 girls and 1 in 7 boys globally. Globally, 1 in 4 girls and 1 in 7 boys are getting sexually abused. Globally. Appo this is a problem that is not something which is in our society or within us. It is something globally which is happening. And when pandemic came, many good things happened. We started to get access to Zoom, this work from home culture, was able to balance work-life balance. We were trying new platform, more digitalization, exposure to more business avenues. So there were a lot of good things which happened in the COVID time. At the same time, people normally say, COVID time la nariya per pregnant aananga அப்படின்ட்டு இல்லையா? ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபோட பண்ணா பரவாயில்ல, கோவிட் டைம்ல வீட்டுக்குள்ள தானே இருக்கும், கோவிட் டைம்ல வீட்டுக்குள்ள தானே இருக்கும், குவாரண்டைன்ல தானே இருக்கும்.
How did 3 lakh cases get filed, reported? Out of 3 lakh cases, 1 lakh cases were brutal. Apo, there was a survey again which was seen. Who is basically the predators here? The predators are 94% of the predators. 94.6% of the predators are either family members or known people. It is not a stranger. தெரியாதவங்க கிட்ட இருந்து தெரியாதவங்கள்ட்ட இருந்து போய் பேசாத, தெரிஞ்சவங்கள்ட்டையும் எப்படி பேசணும்னு சொல்லி தரணும். ஏன்னா 94.6% of the cases are from the known people here. COVID timeல எப்படிங்க ஆச்சு அப்ப ரிப்போர்ட்? And all these things are again reported cases is what we are saying. Who can even file a case on their own relative? They will not come up and speak only. And people, if they have spoken, which means that they've been mentally gone into that kind of a trauma. Okay. So most of the victims are between the age of 12 to 18. It doesn't mean that there were victims who are less than 12. There are no victims in Kadayad. Most of the victims, 60% are 12 to 18. Remaining 40%, few percent are from 0 to 5 and few percent are from 5 to 12. One of my friend, when I was doing a POCSO session, one of my friends said she is working in OT in Good Shepherd School, HOD, big school that is, and she's in a very good position. Okay, so she went to hospital for some X and Y reason for her mother's health, and over there a delivery of a girl baby happened. And the entire family is happy. The entire family is happy there, saying that பொண்ணு பிறந்துட்டாங்க, வீட்டுக்கு லட்சுமி வந்துட்டாங்க, எல்லாம் பேசிட்டு இருக்காங்க. பொண்ணு வந்து பாத் கொடுப்பாங்கல்ல. So there was a male attender who had to do that work, and he was misbehaving with the newborn baby. Newborn baby. அந்த குழந்தைக்கு என்னங்க தெரியும்? Okay, and she saw that, she made a complaint, the hospital authorities came, they fired him, and all these things have happened. But normally people say, no, எவ்வளவோ புண்ணியம் பண்ணியிருந்தாதான் மனுஷனா பிறப்போம் அப்படின்னு. பாவம் அந்த குழந்தை என்ன பாவம் பண்ணிச்சோ மனுஷனா பிறந்துருச்சு இல்லையா? So this is the kind of society that we are living in. So don't think just because you're closing your eyes everything around you is good. We are fooling ourselves. Things which are around us is not good here. Okay, next. Okay, so I would like to show a small video clip and then we will continue again. Okay. How many words? 3 words. Oh, okay. Hindi, English? Hindi. Okay. Audible? That's fine. Papa. Papa. Baby. Papa se chota. Okay, small video, okay, where they play with the kids, but then here it is his own uncle.
Okay, and it is very matured enough to understand even male abuse as a male. Okay, it is not that a female only will abuse a male. Okay, so here I just want to know how you will react if your brother. Okay, just imagine. Okay, if your brother whom from childhood you've been playing, sharing everything, who's so loving to you, and he has helped you financially when you are not good, he is morally supporting you, but somewhere this character is there inside him, and he has done this to the kid. Okay, so this has happened now in the house. As a parent, what will you do? Genuinely, you have to think about the society, you have to think about his future, you have to think about everything, and then genuinely say what you will do. Do not label him as a bad person. Do not label whom. The purpose of it. Don't label that person as a bad person. Talk to him, counsel him, and tell him it is an internal issue. It has to be treated. That's why So don't label my brother as a wrong person. talk to him and counsel him. Talk to my brother. Okay. Because if you go to social media, the moment you see a rape case or anyone who's there, you say give capital punishment. It's wrong. It's a condition. It's a mental condition. You cannot keep handling everybody, right? All those who abuse, you hang your opinions. Good. So talk to them, try to make the brother understand what you're doing is good, because he's a small kid, he doesn't know what he has done. The brother is a small kid, I mentioned. He is an adult, he knows what he's doing. Okay, it's a mental condition, so a counseling is required to change the brother. Anything else? Huh? Along with the punishment. Along with the punishment. Mental condition is fine. Yeah, we understand. Every crime is like because of some mental condition. What that's to them. But Actually, in the whatever. there is actually, sir, very good point. Are you talking of both the predator and the victim? I am talking as a parent what you will do. Now you, as a parent, you came to know your son indirectly. Most of them don't communicate. He took the courage to at least communicate it to you. My question is, are you talking of both the predator and the victim being juniors? Predator is father's chitapa. Predator is chitapa here. Own brother in solradhu, I'm saying the father's brother, not the victim's brother. Chitapa inga. What else? Just be fair. What you think? Punishment or give a counseling to the chacha, make him understand. See, this is not the way you have to be in the house. Talk to the kid also, no? Fine. How do we handle this particular situation? We will discuss few more topics and then we'll get back to this. Okay, so as of now, my understanding is you are handling it in a particular way, but is that the only way to handle it, or is there any other way that you can handle it? Okay, so we will see, after when we see a few more slides and few more concepts, when we come back to this, we will try to discuss the same topic, what you will do as a parent. We will see if your answers are differing then. Okay? Yeah, next. Can I ask you? Yes, please. Now, what has happened is not taken. Huh. It's against law. Ama, Now you are asking me what I will do as a parent. as a parent. And the law says a particular thing. And do I have a choice to decide whether this way or that way? If you decide also, see, problem enna sir, since this discussion came, I'm telling you, under POCSO, if you know something wrong has happened to a minor, okay, but normally we are going on the road, we are seeing someone killing someone, and police has come to the spot and they're saying anyone who saw yarachu pathingla, no one talks. Why headache for me? Tomorrow if anything happens to me, they may target me. Why do I take this headache? We didn't see anything. I was not there on the spot itself. Okay, this is what we normally say as a normal human being going with the social flow. No, we didn't see anything, we don't know anything.
So even though I know there was a assault which happened, I don't talk up thinking that why do I take that headache, right? But under POCSO, if you know something has happened and if you don't complain, you will be put into bar for 6 months. You can be an XYZ stranger. But if you are aware something has happened and still you don't speak up, you will be put inside the jail for 6 months. The law has that power. If the police is able to understand later, you were there, it was in your knowledge also, it happened, even you will go to the jail. So, solano. So, if the law is saying it's not an option there, it is a compulsion it has become, because a minor cannot come out and talk all the time. So, that is why they kept this provision. Since the minor cannot talk, an adult who has witnessed this should come and talk, or is aware of it should come and talk. Okay. So yes, sir, we will come back to the same topic for a further discussion after seeing few more points. So what is a child abuse? Yes. Sir. The question may be easy. Yes, sir. The answer is very tough to answer. Because there will be a conflict between your heart and mind. Understand what I am saying? Yes. Brother is my blood. Before the child born, that brother was my child. Right? So I also given an equal love and affection to my brother. Now he is the accused and my own blood is the victim. Here the conflict starts between the brain and the heart. So very difficult to, sir. இப்போ ஆக்சுவலா இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்துருச்சு இல்லையா சார்? ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் இட் பிகேம் வெரி ஈஸி டு ஆக்சுவலி மேக் டிசிஷன்ஸ். ஏன்னா யுவர் ஹார்ட் வில் சே ஒன் திங், யுவர் மைண்ட் வில் சே ஒன் திங், பட் வாட் ஹேஸ் டு பி டன் இஸ் ஒன் திங். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணிட்டோம்னா சாட் ஜிபிடி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். சி இதுதான் சிச்சுவேஷன், ஃப்ரம் திஸ் பேரண்ட்ஸ் ஆங்கிள் என்ன பண்ணா கரெக்டா இருக்கும், ஃப்ரம் சைல்ட்ஸ் ஆங்கிள் என்ன பண்ணா கரெக்டா இருக்கும், டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள்ஸ்ல போய் ஓகே இதுதான். ஸோ திஸ் இஸ் அ லாஜிக்கலி ட்ரிவன் சொல்யூஷன். So I normally most of the time whenever there's some problem personally I started to ask few, not only Gemini agato ChatGPT, I used to get an idea overall from, ஏன்னா இப்போ நார்மலாக சொல்லுவாங்க ஒரு கல்ல பக்கத்துலேயே வச்சு பார்க்கும்போது பெருசா தெரியும், தூக்கி போட்டால் சின்னதாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு. So when you are actually into the problem, you will not be able to make decisions at all. So from a third man point of view, you have to start understanding. Here a third man point of view may be correct, may not be correct, because one person sees it in a one way. முட்டை போடுற கோழிக்கு தானே தெரியும். So it is better to ask a system, I felt, because most of the time the answer was still better. Okay, so yes, we will discuss on that. Child abuse. When we talk about child abuse, it is not sexual abuse. Child abuse can be of various ways. It can be physical, it can be emotional, it can be sexual, it can be negligence, or it can be exploitation. But whatever we do out of all these things, if it is going to affect the dignity, the mental and the physical health of a kid, it will result in abuse. Okay, next slide. So கொஞ்சம் டீப்பன் பண்ணிட்டு பிசிக்கல்னா என்ன, மென்டல்னா என்ன அப்படின்றது ஷார்ட்டா பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் த பேரண்ட்ஸ் ஆர் நாட் ஹிட்டிங் தேர் கிட்ஸ். ஓகே, when we were there, they used to hit really bad. பெல்ட் பிஞ்சிடும், அது பிஞ்சிடும், ஓடுவோம் ரூம்குள்ள தாப்பால் போட்டு அடிப்பாங்க, எல்லாம் பண்ணுவாங்க. Now it is reduced to a very large extent, but then still in few places it still happens. So these are all physical harassments. Whether you're asking a good thing to do or a bad thing to do, you're forcing a kid to do here by physically harassing them, burning. சூடு வைப்பாங்க. இப்பெல்லாம் குழந்தைங்க சூடு வைக்கிறது இல்லை, நம்ம டைம்ல சூடு வைப்பாங்க இல்லையா, குழந்தைக்கு சூடு வைப்பாங்க. Okay, so all these things also we used to run. ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டு அந்த இதை வச்சுட்டாங்க, அப்படியே ஐயோ செத்தோண்டா சா, used to run away. Okay, so அப்படி ஒரு பேரண்ட் இருக்காங்க அப்படின்னா how friendly I will be with them. Tomorrow if something happens to me physically, like mentally I am little disturbed or something, அவங்கள்ட்ட சொன்னா அவங்களே நம்மளை அடிப்பாங்க, அவங்கள்ட்ட போய் நம்ம என்ன பேசுறது. ஓகே,
So physical abuse. Mental abuse is something which keeps saying that you're fit for nothing, you're not capable, you don't know anything, you don't get into these decisions, you're a small kid. Okay, morally putting them too down. Maramanda, makku, comparing them with others. Very good. இது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம். Because every human is different, sir. Every human is different. You can't compare everyone. நம்ம என்ன ப்ரோக்ராம் பண்ணி ஒரே மாதிரி இப்போ எலான் மஸ்க் பண்ணிட்டு இருக்காருல்ல, லைக் ஒரே மாதிரி க்ளோனிங் பண்ணி எல்லாரையுமே கொண்டு வர்றதுக்கு. We are not a clone of people here. We have our individuality. We can't be like others. We can't be like others. Sir, சருக்கு நல்லா கேரம் ஆட தெரியும் சார், எனக்கு நல்லா டிடி ஆட தெரியும் சார். We can't play like the other one here. We are actually independent in every way here. Okay, so but morally putting it down. See, problem enna aguna, until I was in my 10th standard, I don't know that I study good. Ena my surrounding agatum parents, see, I can't even say about it because I feel so love about them. I can't say, but then I was demotivated a lot. I was not, I was made to believe that I don't study good until some teacher, Tamil teacher, who came and said, you speak good, give an elocution competition, get into this, then participate in the school events, made me to get my own confidence and yes, I am capable of doing it. And then I started, as my higher studies kept on going, yes, I am actually a smart person, I know to study well. But then why I was believed that I was not able to study well until my 10th standard. Okay, so it is emotionally making some, அந்த யானைக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு கயிறு கட்டிடுவாங்கல்ல காலில், யூ நோ தட். நார்மலா யானைக்கு முன்னாடி ஒரு கடப்பாறையை போட்டுட்டு காலில் சலங்கை கட்டிடுவாங்க. அது குட்டியா இருக்கும்போது அந்த யானை முன்னாடி போகும் பின்னாடி வரும், முன்னாடி போகும் பின்னாடி வரும், ஆனா அந்த கடப்பாறையை தாண்டாது. ஏன்னா குட்டியா இருக்கும்போது அந்த சலங்கை இட் வில் ஸ்டாப் இட். ஸோ தட் இட் கான்ட் கிராஸ் த செயின் அண்ட் கோ தட் சைட். Even if it has grown to a big elephant after that, even still அது முன்னாடி போகும் பின்னாடி வரும், ஆனா கடப்பாறையை தாண்டாது. ஏன்னா it is believed that it cannot break the chain. But it was a very small thing, easy அது break பண்ணலாம். But from your childhood you've been tuned that way, you're not capable of doing it, you don't know, you don't study good, look at that comparison, look at that guy how he is doing, you're a waste. Emotionally you get blocked there. So physical, emotional, sexual, yes, sexual, because we'll be seeing more about it. I'm not. Neglect is basically when they are coming and talking something to you, listen to them, give them proper food, give them good education. சில பேர் இருக்காங்க இல்லையா, பொம்பளை பசங்க இவ்வளோ படிச்சா போதும், அதுவும் நெக்லெக்ட் தான். அதனால பொம்பளை பசங்க இவ்வளோ படிச்சா போதும், நாளைக்கு போகிற இடத்துல நல்லா இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், she can't earn for herself and she is a dependent, she has to take all the harassment what he does. But at the same time படிச்சிருந்தா அட்லீஸ்ட் இண்டிபெண்டன்சி இருக்கும் இல்லையா. பட் மைண்ட் செட், ஓகே, நெக்லெக்ட், இல்லை இல்லை இது சாப்பிட்டா போதும். சார் அன்டில் யூ ஆர் 35 நீங்க என்ன சாப்பிட்டாலும் ஹெல்த்தியா தான் இருப்பீங்க. அந்த 35 to 50 போகும்போது தான் தெரிய வரும் பாடியில நிறைய ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் காலியா இருக்குன்ட்டு. நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட் கொடுக்கணும், ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணுறாங்களான்னு பார்க்கணும், என்ன சாப்பிட்றாங்க, என்ன உடற்பயிற்சி பண்ணுறாங்க, எங்கே போகிறாங்க, என்ன ஹேபிட்ஸ் வச்சுருக்காங்க, நெக்லெக்ட் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, பிகாஸ் ஒன்ஸ் யூ ஆர் மேரிட் அண்ட் யூ ஹேவ் அ கிட் அண்ட் அட் தி ஏஜ் ஆஃப் 40 யூ வில் டை. வாட் வில் யுவர் ஃபேமிலி டூ ஆஃப்டர் தட்? ஓகே, ஃபைன். எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன், இந்த தெரி படத்தில் பிச்சை எடுக்க வைப்பாங்கல்ல, கண்ணை நோண்டுறது, கையை உடைக்கிறது, child trafficking பண்றது, விக்கிறது. we see that very common in the news also, no, குழந்தைய வந்துட்டு விக்கிறாங்க. Recently also some few people got arrested, two ladies and one guy. He explored what has happened. So those kind of exploitation related works, these all fall under abuse. Okay, so it's not only sexual, mentally, physically, கொடுக்க வேண்டிய ரைட்ஸை கொடுக்காம விடுறது எல்லாமே. Now I just want to understand your perspective. Let's have some discussion.
I just want to know your perspective on certain facts, whether it is a myth or a fact. Few are myths in this, few are facts in this. This is a tip I'm giving you, a clue. Few are myths and few are facts. So let's go from the beginning. We live in a safe place. Is it a myth or a fact? We live in a safe place. Myth. I'll tell you an example, sir. Imagine we are living in our society. ப்ராப்ளம் என்னன்னா, இந்த காம்பவுண்ட் வாலை விட்டு வெளியே போயாச்சு அப்படின்னா நாய் தொல்லை இருக்கு, நாய்ங்க தொல்லையும் இருக்கு. சரிங்களா? ஸோ காம்பவுண்ட்குள்ள இருக்கிற வரைக்கும் சேஃப். இஃப் வி ஆர் திங்கிங் தட் வே, that itself is a myth here. Because, for example, your kid is a friend with another kid. Both are good boys or good girls or good boy and a girl, whatever it is. They are good. So what your kid has started to do, your kid is going to his friend's house, sit there drawing விளையாடுவாங்க, board games விளையாடுவாங்க, they will study together. Okay, they may spend one night together there because ஒண்ணா தான் தூங்குவோம் அப்படின்ட்டு. They may again come back. So they are so friendly with both of them. Boy and his friend is not a problem here, but do you know how the friend's father is? Do you know how the friend's mother is? Do you know how the friend's grandfather is? Who comes to their house? Do you know how the servant in that house is? We don't know. நமக்கு தெரியாது. We can't go too much deep. சரி, ஃப்ரெண்டோட தானே இருக்கான், ஃப்ரெண்டு நல்லா வந்தாங்க, அந்த ஃப்ரெண்டு சுத்தி இருக்கிற ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் யாரு? They are also in a safe hand. Okay, so it is basically, and since I said 94.6% are from known people, and all the report, this is stat, it can happen. So we are not in a safe place here. Okay, only strangers abuse, the same thing. Only strangers abuse is again a myth. It's not strangers, very less cases are done by strangers inga. Okay, child பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி தெரியுங்களா? I'll tell you. If you go and abuse a kid as a stranger, you will not do it. For example, let's say, if a person abuses a kid as a stranger, he knows that he'll get into problem. Acts are too big. அதாவது கோர்ட் 10 வருஷம் போடும், போலீஸ் என்கவுண்டர் போட்டுருவாங்க. ஏன்னா வெளியே ஒரு ப்ரொடெஸ்ட் நடக்கும், அவன் தப்பிக்க பார்த்துட்டான், கொண்டுட்டாங்கன்றவாங்க. Okay, so you know if you touch, you will be taken for a toss. Okay, so normally child abuses doesn't happen that way. It is not one time gratification here. It will slowly start. They will make the kid to believe that it is all correct and all these things, and then they will slowly do it. And for this entire process to happen, a stranger does not have so much time to do, but a person who's close to you has that much time to do. ஒரு 3 மாசம் எஃபர்ட் போட்டு 4வது மாசத்துல இருந்து செய்வார். That is why known people are more here. Okay, educated people don't abuse. Educated people, uneducated people, this is like poor and slum families la irukravanga, they only do. Educated people or rich people, they don't do. Okay, பெடோஃபிலி அப்படின்றது ஒரு வியாதியோட பேர். பெடோஃபிலின்றது ஒரு வியாதியோட பேர். You can Google it. It gives you a lot of fantasy in mind when you start seeing a kid. Sexual ratification-க்காக you'll start feeling too much inside. You'll start imagining few things. Okay, and to satisfy that, you start doing certain acts. And as ma'am said, mental disorder அது. By default அது ஒரு வியாதி அவருக்கு, and அந்த வியாதி ஒரு ப்ரூஃப்னா வியாதி. And I saw who is the worst pedophile in the world. One guy name came, that guy is in the United States. He's a doctor and he is a pediatrician. He is a pediatrician and he has abused 450 kids.
100+ are penetrative. டாக்டர்கிட்ட போகும்போது சரி நீங்க வெளில வெயிட் பண்ணுங்க நாங்க பாக்குறோம்னு டாக்டர்த்தையே நம்ப முடியல இப்போ, பிகாஸ் ஹீஸ் காட் தட் மென்டல் டிசார்டர். அண்ட் they've arrested him, they put in jail for 140 years, which means that life he has to be insane. சாப்பாடு ரூம் தான் தண்டம், பட் ஓகே he is there. Similarly, teachers, there are so many instances. நம்ம ஸ்கூல்லயே நடந்திருக்கும், டீச்சர் அப்படிதான் இருப்பான். 2 நாள் முன்னாடி பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டியில கேஸ் இன்னும் போயிட்டு இருக்கு, பசங்களாம் போராட்டம் பண்றாங்க. டீச்சர்ஸ் ஆர் so bad. Once you reach adolescent age, girls normally start wearing bra. டீச்சர் வந்து பேட் பண்ணி பார்க்கறது, எப்படி போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா, மெச்சூர் ஆகுறாங்களா, will not even know. Okay, we are saying we have taught our kids good touch, bad touch, no? Which means that they should know all these things which are happening, right? So that is also one of the myth. We have already educated our kids what is good touch, bad touch. Something called as confused touch. What is a confused touch? We don't understand. So what is a bad touch basically? This is something called as a swimsuit rule. Whichever part the body covers when you wear a swimsuit is a bad touch. If they touch any part of that is a bad touch. This is only swimsuit rule. Okay, which basically means your chest, your buttocks, your private parts, your lips. Where if they touch all these things, in that case, it is a bad touch. There can be, he can slowly run the hand around the baby near the neck, or the way he touches it very slowly in a assaulting way. That is a confused touch. We have to teach our kids what is the boundary. The entire body is yours. The entire body, wherever he touch, if he is going to touch it, run his hand this way around you, you have to run away from that place. You have to shout. You have to go to someone whom you trust. You should not be there. Immediately come to parents and you have to say. Immediately that happens. Don't wait for anything until he touches any one of those parts alone. If he is going to, the entire body is yours. The entire place around your body is also yours. வந்து ஒட்டி ஒட்டி நிக்கிறது இருந்தாலும் சொல்லுங்க, மேலேறி உட்கார்ந்தாதான் சொல்லணுமா என்ன? Okay, your body and the area around your body is your boundary. Okay, and as I said, this particular thing called as grooming. Do you know what is grooming? Grooming is basically a predator will identify a victim and slowly start becoming too friendly with them, start giving them chocolates, start giving them gifts, make them understand this is not, and then he'll slowly start doing a confused touch and make the victim understand this is common, this is not, this is anyways good only, there's nothing wrong in it. Slowly, by the time the kid actually understands what he's up to, the kid will also start believing that with my knowledge only all these things are happening. Even I am a part of it. Since I am a part of it, if I tell my parents, I will only get scolding first, so let me not say. Idhukku peru dhaan grooming. Mentally make the kid to believe that even the kid is okay with it. அது குழந்தைல ஈஸியா மாத்திரலாம். Okay, so in that case, what good touch, what bad touch, this has happened here. Okay, so don't touch da. Good touch, bad touch la illa, don't touch, exactly. Okay, you should teach the kids to say no. If you're feeling uncomfortable, even 1%, tell no. Okay, நம்ம என்ன பண்ண நினைக்கிறோம், பெரியவங்கள்ட்ட எல்லாம் அப்படி பேசக்கூடாதுப்பா, பெரியவங்கள்ட்ட மரியாதையா பேசணும், பெரியவங்க மாதிரி நடந்துக்கிட்டா பிரச்சனை இல்லையே. அதனால இந்த ஹைரார்கி, இந்த இது ஃபியூ பிளேசஸ்ல பார்க்காம இருக்கிறது பெட்டர் தான். வாய்க்கு வந்து பேசுறான், அவன் ஃபியூச்சர்ல அவன் பார்த்துப்பான் அவனை. ஓகே, ஏன்னா until he is a kid we don't know how to protect him apart from this. We can't be with him all the time. Okay, so only girls are getting abused, we already saw. Schools will educate all these things. Why should parents do all these things? Okay, so schools will educate.
மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்கூல்ஸில் என்ன ப்ராப்ளம்னா ஒரு கேஸ் நடந்துச்சுனாலும் சொல்ல மாட்டாங்க. ஏன்னா பிராண்ட் ரெப்யூட்டேஷன் ஆஃப் த ஸ்கூல் வில் கெட் ஸ்பாயில்டு. ஸ்கூலுக்குள்ளேயே வச்சு முடிக்க பார்ப்பாங்க. ஸ்கூலில் போயிட்டு நீங்கள் ஆஸ் அ பேரண்ட் போக்சோக்குன்னு சொல்லி தெர் ஆர் ரூல்ஸ். நிறைய போஸ்டர்ஸ் இருக்கணும், 1098 நம்பர்ஸ் இருக்கணும், கம்ப்ளைண்ட் பாக்ஸஸ் இருக்கணும், ஒரு சைல்ட் ப்ரொடெக்ஷன் பாலிசி இருக்கணும், சைல்ட் ப்ரொடெக்ஷன் கமிட்டி இருக்கணும். அந்த கமிட்டியில டீச்சர், பிரின்சிபல், பேரண்ட் ரெப்ரசன்டேட்டிவ், ஸ்டூடெண்ட் ரெப்ரசன்டேட்டிவ், everyone should be a part of the committee. There are so many guidelines under POCSO which are mandatory. As a parent, if you go and ask that school, they will not even like. They will not respond to you properly. They will get angry because they feel scared this guy is going to bring some bad name to our school. Schools will teach as a mandate. இந்த லெட்டர் அண்ட் ஸ்பிரிட்ல ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க நார்மலா ஒரு விஷயத்த. அவங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் லெட்டர்ல தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, ஸ்பிரிட்ல பண்ண மாட்டாங்க. உங்க குழந்தைங்களுக்கு நீங்க தான் பண்ணணும். ஸோ டோன்ட் பிலீவ் தட் தி ஸ்கூல்ஸ் வில் டீச் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். ஆஸ் அ அடல்ட், ஹவு வில் ஐ டீச்? யூ ஷுட் ஆல்சோ டீச். ஓகே, நெக்ஸ்ட். Causes of child abuse. Why normally all these things happen? Okay. Taboo around sex education, which means that we are from our basic bought in this particular way. If we talk, adavadhu ipo everyone would have experienced it. TV paakrom, திடீர்னு ஒரு கிஸ்ஸிங் சீன் வந்துருச்சு, பேரண்ட்ஸோட உட்காந்து பார்க்குறோம், திடீர்னு சேனலை மாற்றிடுவோம். Okay, it used to happen when we were kids. If some intimate scene comes in the TV or whatever, we immediately change it off because that is not supposed to be seen along with the parents. Which means that we are saying there itself these things and all, you should not bring us inside. You should not tell to us. You should not involve us for all these things because there is a hierarchy in which all these. Appo okay, when these kind of things don't come to me, na ange soliten. I don't talk to my kid. So once if the kid is bathing and if he sees his penis and asks, "Mama, what is this?" You have to say, "This is a penis." Then, do you also have? No, I don't have because I'm a girl. Then daddy has. Yeah, daddy will have. Grandfather, grandfather. What is so much to hit around the bush and talk? No, all these things you should not ask. What stupid questions he's asking? இப்பவே இதெல்லாம் தெரியணுமா உனக்கு? Curiosity அதிகமாக அதுல research அதிகமா பண்ணுவாங்க. Just tell. See, basically, they say you have to talk about all the body parts, teach them. Don't keep any second name, third name and call an organ. Tell what is the name for that. Okay. Hand is used to hold things. Leg is used to walk. Okay, nose is used to smell, eyes is used to see. Buttocks acts as a cushion which will help you to sit properly. Penis will help you to urinate. Breast will help in feeding a baby. What is wrong in saying that? He will know, okay, this is the ella organ over idu irukku. But when it comes to certain organs, we become very sensitive. We say, no, don't talk all these things. There is not, every organ has a particular usage. Say what is the usages to it. Mudinjadu. Okay. But then we don't talk about it. We avoid it. When we avoid it, cases will come more because they have no particular proper knowledge about it. Second, normalization of gender-based violence. Before we had a kid, okay, my wife used to ask, "You want a boy baby or a girl baby?" Normal question, no? And I said, "I want a boy baby." "Why you don't like girl baby?" "I like girl baby, but I'm scared. You're also looking beautiful, baby also will be beautiful. I konjam bayama irukku in the society la eppadi irukunte." What kind of society am I living and what kind of parental mindset I myself have, because I'm scared there. ஒரு கேர்ள் பேபி எந்த அளவுக்கு சேஃப்கார்ட் பண்ணி ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டு நான் கொண்டு வருவேன் அப்படின்றது எனக்கு பயம் அங்க. Which means that by default even I had this mindset, கேர்ள் பேபின்னா அபியூசஸ் நடக்கும், விமனா இருந்தா அபியூஸ் நடக்கும், அது காமன்.
If you are a politician, you will do corruption. That is common. If you are a businessman, you will think only from business point of view. You will not think from the CSR point of view. That is common. There are few wrong things which are happening, and we have generalized those violences and normalized it. If some violence happens, and if the girl is going to come and tell to the parent, நீ ஏமா அந்த டைம் அங்க போன, நீ ஏன் அந்த ட்ரெஸ் போட்டு போற, அந்த மாதிரி தான் இருப்பாங்க, நம்ம தான் பார்த்து நடந்துக்கணும். So this kind of generalizing and normalizing the violence is another reason. அப்போ இப்படி பண்ணா தப்பு இல்ல, என்ன இப்படிதான் எல்லாரும் பண்றாங்க. There are so many cases which keeps coming in my mind when I was talking also. Once my wife was saying her friend was going in the train, and she went to the one guy is keeping on staring at her. That girl went to the washroom. This guy also went off to the near the washroom as soon as she went. It was in the night time. As soon as she came out from the washroom, he sexually abused her, touched everywhere, hugged everywhere. And then he just left, and she is shocked. She doesn't know what to do for a second. புரியல, என்ன பண்ணணும்னே புரியல. என்ன நம்ம தான் சொல்லி தரலையே, சொல்லி தரலையே என்ன பண்ணணும்ட்டு. அந்த மாதிரி டைம்ல கத்தணுமா என்ன பண்ணணும் தெரியலையே. And then he came back, and again he started to sit in the side. அந்த ரெண்டு berth இருக்கும் இல்லையா, he's sitting there, and again he's sitting normally. She also came, she's also sitting. Again he's sitting normally and doing his work. The journey, entire night journey happened. அவங்களுக்கு தூக்கமும் இல்லை, சொல்லவும் முடியல. This just remained in her mind even after 15 years. Okay, so இது ஜெனரல் தானே, இது நார்மலா நடந்துரும் தானே. ஸோ யாருக்கு அந்த தைரியம் அங்க வருது? Why is he doing? Because these are normal things, everyone do this. That mindset. Cultural bias. Adults போய் சொல்ல மாட்டாங்க, சில்ட்ரன்ஸ் தான் போய் சொல்லுவாங்க. அவங்க அடல்ட்ஸ்க்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும் எல்லா இடத்துலையுமே, அவங்க என்ன சொன்னாலும் கேட்கணும். ஓகே, ஸோ சில்ட்ரன்ஸ் ஆர் adults are more superior than children. When you have power in hand, most of the human mindset you will misuse it. Because you have that power and authority to do it. You will, and the other party is a very vulnerable person. He doesn't know to protect himself. You will, அதாவது இப்போ நம்ம நார்மலாக ஃப்ரெண்ட்ஸில் இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கும்போது ஒருத்தர் நல்லா அமைதியாக இருப்பார், எதுவும் பெருசாக பேசுறதே கிடையாது, சண்டை போட மாட்டார், நம்ம கொஞ்சம் எல்லாரையும் ஓட்டிட்டு நம்ம ஜாலியாக இருப்போம். அந்த ஒரு நபர் வந்தார்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் தான் எப்போ இருந்தாலும் he will not respond இல்லை, he will not fight back இல்லை. He will be one point where we will troll, keep him only and make all the trolls. We will make fun of him only and we will take the conversation around. Because anyways he will not react too much. Why are we doing that? Because mentally we know that he is weaker than us, he doesn't know to talk back, so we can do fun with him. இதுவே எது பேசினாலும் ஒரு சிறுமூஞ்சி ஒருத்தர் தான் வச்சுக்கோங்களேன், அவனோட நம்ம வந்துட்டு we will not make fun of him. அப்போ we'll say அவன் ஏதாவது பேசினா ஏதாவது பேசிட்டே இருப்பான், அது அவாய்டே பண்ணிடலாம். அப்போ being friendly with everyone தப்பா, இல்லாட்டி being arrogant கரெக்டா? Okay, but human mindset என்ன இங்க ஆயிடுச்சுன்னா, only if you voice out you will be respected. Okay, so இங்க problem என்னன்னா, adults are having more voice than children. Okay, next. Why do we not report it? Okay, abuses are happening, we are seeing the stat, all these things are happening. Why do we don't report it? Why we are not coming? Because as soon as a report happens by the victim, victimization will happen. அந்த பொண்ணு தான் ஏதாவது பண்ணியிருப்பா, அந்த பொண்ணு தான் இல்லாம இந்த பொண்ணு ஊசி இடம் கொடுக்காம நூல் வளையும், நூல் பூமா, எல்லாம் டைலாக் எல்லாம் எங்கெங்கேயோ கேட்டதெல்லாம் பேசுவாங்க. And if a boy is happening, ஆம்பளை தானே நீ, you can't fight back or what? Are you manly or not? Okay, so they will start judging us only. நம்மளே ஏற்கனவே ஒரு டிப்ரெஷன்ல இருக்கோம், that will put us more into depression. Second thing, threat to the families also. சொன்னா
நான் ஆல்ரெடி அப்யூஸ் பண்ணும்போது வீடியோ எடுத்து வச்சிருக்கோம், ஃபோட்டோஸ் எடுத்து வச்சிருக்கோம். வி வில் ரிலீஸ் இட், த்ரெட் பண்றது, இல்லாட்டி டெல்லிங் த கிட் ஆல்சோ வி வில் கில் யுவர் பேரண்ட்ஸ், ஆர் இஃப் யூ டூ இட் வி வில் ரிப்பீட்டட்லி டூ திஸ் டு யூ, ஆர் ஜஸ்ட் சைலண்ட்லி கோ அவே ஸோ தட் யூ வில் பி சேஃப் ஆஃப்டர் தட். உங்க லைஃப் நீ பார்த்துக்கோ பண்ணா வி வில் அகெயின் டூ சம்திங். ஸோ these kind of threats, these things also will lead to lack of reporting which is happening. Yes. Okay. Ipo why anything anyone wants to share? என்ன நானே பேசிட்டு இருந்த போர் அடிச்சிரும்ல. ஆமாங்க. Too much of that school I have seen. I'm an educationist, so I wanted to become an educationist because once upon a time when I was studying, the first experience I had was with the Tamil Vadya, who tried. I was a bookworm. I used to go to the library every day, and he sort of tried to tap me on my cheek. So at a young age, I had an aversion for men, and at that time I was very enamored that one day I would grow up and become an education. So I used to ask this, what is the meaning of Mata Pita Guru Dev? Why so much of respect for teachers? So I saw many teachers in the school, they were not good. Be it both male and female. I'm talking about my age, I'm 50 plus. So அந்த காலத்துல அந்த மாதிரி இருந்தது. இப்போ உள்ளவங்களுக்கு அதே மாதிரி ஏன் சொல்லி கொடுக்குறோம்? Because no what emphasis to be. It's a very valid point because I talk about the subject. Correct. And the subject POCSO பத்தி நிறைய பேசுறேன். Very nice. So I've been telling them, don't give too much. Teachers are அப்படியே வேண்டுவாங்க. So I tell them it's not something that you must keep telling them. There are parents who are misbehaving to children. So Father, grandfather, we've seen cases. By God's grace, we don't have good families, but then True. Everyone's family is not that way. True. and this teachers. But teachers, yes, most of the cases teachers மேல வருது. Which the society is not willing to change, especially our Indian culture. So not our pride. Correct. Exactly. Anyone else wants to? Okay. இப்போ once முகேஷ் அம்பானி கிட்ட they asked, சார் நீங்க எப்படி இவ்வளவு நல்ல பிசினஸ் பண்றீங்க? How do you select a particular business and how do you know that this will become successful? You're doing multiple businesses, இல்ல conglomerate வச்சிருக்காரு, விதவிதமா பண்றாரு, கால் வச்ச இடமெல்லாம் பொண்ணாகுது, எப்படி பண்றீங்க அப்படின்னா முகேஷ் அம்பானி said, see first I identify the problem. எங்க ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணுவேன், and I will see whether there is a solution for the problem, and if there is no solution for the problem, my product will be that solution, and there is a need for that, my product automatically grows. So problem identification is very important here. If so, this particular slide and the next slide will tell you why kids are not coming and talking to you. That is the problem. And the problem நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு if you are able to replace with a particular product, இல்லையா, behavioral pattern, maybe that issue may not arise. Okay, so what is the reasons that children actually don't come and speak to you? The first is they are afraid that they may be disbelieved. Okay, so first you have to make the kid to understand, see நீ தான் என் உலகம், நீ என்ன சொன்னாலும் நான் நம்புவேன், அப்பா உட்காந்து நான் கேட்பேன், என்ன ப்ராப்ளம் ஆகுது, and whenever whatever happens in school வந்து பேசுறாங்க, just don't be judgmental to them. பட் பேசுறேன் நீ என்ன பண்ண, listen everything. எடுத்தோடனே நீ என்ன பண்ண, நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாம் காட்ட பார்ப்போம், அங்கதான் அந்த குழந்தைகிட்ட தான், நாட் ரிக்வயர்டு இல்லை. ஸோ we will have to first make the kid to understand, நான் சொன்னா அப்பா நம்புவாரு, நான் சொன்னா அம்மா நம்புவாங்க. Okay, so that belief system we have to create. Second, as I said, when this grooming happens, no, as I said, they start making the kid to believe that even their concern was inside that. With their knowledge only all these things happen. இப்போ நாளைக்கு எனக்கும் தெரிஞ்சுதான் நான் இதெல்லாம் பண்ணேன், எனக்கும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுதான் நான் எல்லாத்தையும் ஒத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு என்னோட பேரண்ட்ஸுக்கு தெரிஞ்சா அது என்ன அடிப்பாங்க, இல்லை என்னை பத்தி என்ன நினைப்பாங்க. பட் ஆக்சுவலி அண்டர் த பாக்ஸோ பேசிக்கலி யூ சைன் அ கான்ட்ராக்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன். அண்டர் லா when you sign a contract,
if you are under the age of 18, whatever you sign will not be accepted, because as a minor you don't have the capacity to get into a contract. Your concern is not a consent itself. Under POCSO also, consensual sex inbaanga, consensual relationship inbaanga. ஸ்கூல் பசங்க, ஆமா நானும் லவ் பண்றேன், அவங்களும் லவ் பண்றாங்க, நாங்க ரெண்டு பேரும் 8th standard படிக்கிறோம், அதனால என்ன? Both of us having, they don't have the right to give consent itself. So tomorrow if for some XYZ reason or POCSO case போட்டாங்க அப்படின்னா girls parents, boy will be taken into custody. Few people misuse also. In most of the cases they take action against the boy only, even though it was consensual. And there are cases where the boy is 16 and the girl is some 14 and they had sex also. Parents filed a complaint. ரெண்டு பேரும் மைனர் தானே, ஸ்டில், ஏன்னா அவங்க ஸ்கூல் பசங்க இப்பெல்லாம் அது அதெல்லாம் பண்ணணும் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்தா, அந்த மாதிரி தான் இப்போ இருக்கு. ஓகே, ஸோ வாட் ஹஸ் ஹேப்பன், they filed a case and whatever punishment has to be given to an adult was given to that boy kid. Yena at the age of 16, the Supreme Court, even though he is a minor, he had the mental knowledge of doing what he knows what he is doing, and that is why Juvenile Justice Act padi punishment illa, POCSO Act padi 20 years jail, 20 years life pocha. So people who are into this relationship, school or boyfriend or girlfriend irundha adhan or we normally say irukano or relationship irukano. Make the kids also understand legally தெரிஞ்சதுன்னா ஒன்னு நீ ஜெயிலுக்கு போவ இல்ல அவங்க ஜெயிலுக்கு போவாங்க. There can be places where it can be taken action also. Okay, so but yeah, the kids may start feeling that they are also into, we'll have to say we know you're not wrong, as she said, we know you're not wrong, we believe you. Okay, so that they don't think that way. Every time a child talks about the incidents, they may start recalling something happened, the trauma. They just don't want to talk on it. They just want to அதை கடந்து போயிடணும்னு நினைக்கிறாங்க. So they don't want to talk on it. This is another reason why they don't talk. Okay, children are afraid that the person who has groomed them will get into trouble. இதுதான் குழந்தை மனசுன்றது. Or they may not get the gifts which they are getting earlier, and they are concerned that he will get into a problem. Look at the level of grooming that he would have done, where the kid is scared something will happen to him if I say to my parents. Okay, so this is another reason. Next, again this is also a part of the grooming, where the person, the kid is made to believe all these things are normal. இந்த ரிலேஷன்ஷிப்னா இப்படி தான் இருக்கணும், ஒரு மாமான்னா இப்படி தான் இருப்பார் உன்னோட, ஓகே, ஒரு சித்தப்பானா இப்படி தான் இருப்பாரு, ஒரு நேபர்னா இப்படி தான் இருப்பாங்க உன்னோட, ஒரு ஃப்ரெண்டோட அப்பானா இப்படி தான் இருப்பாரு. Make them to believe that this is normal. Make them to believe this is normal. Okay, or fear, saying that repeatedly this may happen, other fear, and make them to shut their mouth. Generally children are not courageous to talk about their feelings because of the social stigma that we saw in the earlier slides. Parents இதெல்லாம் பேசவே முடியாது first of all, அதனால they don't come and talk out. These are few so we'll have to make sure that these barriers are not there, at least with our kids. We make sure that they feel comfortable to come and talk to us whatever it happens. Next slide. How predators target, this already I explained. They identify a victim, gain the trust of the victim by giving chocolates or gifts or playing with them games, spend more time. The victim eppadi identify பண்றாங்க? See, there's nothing wrong in both the parents going for work. இப்போ இருக்கிற situationல both have to earn, because அவ்வளோ expenses இருக்கு. At the same time, if you're going to leave only with the caretaker and then go away, there are many situations we have read also what the caretaker is doing before the parents get back to their house. Bangalore ஒரு case, both the parents go for work. So earlier mom used to drop the kid to the school, girl kid to the school,
இப்போ she has to get the school timing மாறும்போது she has to go more early or something. The parents are not able to drop, so they ask the driver to drop. Driver every day before he goes to drop, he will take her to the house for half an hour, have sex with her, and then he will drop. Every day, make her to believe these things are happening. Oh yeah, what kind of, and then they found him and they put him in jail and all these things have happened. But look, அந்த குழந்தை மறக்குமா உயிரோட இருக்கிற வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு, what is his size, what is the kid's size? Okay, so but then slowly you will start gaining confidence and they will start doing it slowly and gradually, creating secrecy about the relationship, initiating physical contact, maintaining control over the kid, grooming the parents also. ஏன்னா பேரண்ட்ஸுக்கு ஒரு மைண்ட் செட் ஆகிடும், நம்ம வெளில போகிறோமா பக்கத்து வீட்டில் கொடுத்துட்டு போனால் பிரச்சனை இல்லை, அவர் நல்லா பார்த்துப்பார். ஸோ gaining the trust of the parents is also important here, so that they will not doubt. Tomorrow if the kid comes and says also, அவர் அப்படி பண்ணியிருக்க வாய்ப்பு இல்லையேன்னு உங்களுக்கே ஒரு டவுட் வரும். இவன் போய் சொல்றானா, இல்லாட்டி இவனுக்கு வந்து இவன் நார்மலா தொட்டது தான் இவன் தப்பா நினைக்கிறானா? Because he's a very good guy, no? Because most of the predators are having good position and authority in the society. Most of them cases பார்த்தாலும் கூட ஆசிரமத்தில் சாமியார் பண்ணாருன்னா அவருக்கு இல்லாதது எல்லாருக்கும் உட்காந்து பேசிட்டு இருக்காருல்ல, எது நல்லது எது கெட்டது, இந்த ஜென்மத்தில் எப்படி இருக்கணும் அடுத்த ஜென்மத்தில். அப்ப அவர் பண்றாரு அப்படின்னும் they are having a particular position and authority which they are misusing it there. Okay, next. Okay, something has happened to the kid, but then the kid has not said to us. Is there any way that we can guess something has happened? The kid is not coming and talking to us openly, but any symptoms which we think, okay, இந்த மாதிரி நடந்திருக்கலாமோ, certain symptoms which you can see in the kids which could be a reason because of sexual abuse. Okay, unexplained injuries, especially in the private parts. அப்பப்போ we have to see kids, ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கணும், எங்க என்ன ஏதாவது அடிபட்டிருக்கா, என்ன ஆச்சு, எங்க அடிபட்டுச்சு. ஓகே, ஸோ unexplained injuries especially in the private parts doesn't mean that other parts are also not vulnerable. Then you have to understand why, where it has happened. Okay, difficulty in sitting or walking, when he is having some difficulty suddenly உட்காரும் போது நடக்கும் போது some difficulty is facing. நார்மலாக நமக்கு தெரியும், என் பையன் ஒரு நாளைக்கு 3 இட்லி சாப்பிடுவான், திடீர்னு ஒன்று தான் சாப்பிட்றான், என்னோட குழந்தை பற்றி தான் எனக்கு எல்லாமே தெரியுமே. So when he is not sitting properly, when he is not walking properly, I'm seeing every day he is sitting, every day walking, I know something has wrong happened. Ennachu? Okay, getting nightmares when he is sleeping, தூக்க வராம திடீர்னு பயப்படுறது எல்லாத்துக்குமே. Suddenly he is backing against from social gathering. Earlier he used to go to a lot of social gathering, இப்போ he is not feeling like going for social gatherings. Sudden withdrawal from a particular place or from a particular person. Earlier he was very comfortable in that place, but now on the place வேண்டாம். அப்போ why the sudden withdrawal of a particular place or such particular person? Unjustified aggression, திடீர்னு கோவம் வருது. இப்பெல்லாம் நல்லா அமைதியா இருந்தா இப்போ ரொம்ப கோவம் அதிகமாயிடுச்சு, திடீர்னு கோவம் வருது, ரொம்ப அக்ரெசிவ் ஆறான். ஏன் அக்ரெசிவ் ஆறான்னு தெரியல. ஓகே, சடன் அக்ரெஷன், புவர் அட்டெண்டன்ஸ் இன் ஸ்கூல், கான்சென்ட்ரேஷன் இல்லை, poor attendance in school. He's getting more gifts and money from somewhere. Who's giving? You have to keep an eye on your kid to understand what is in his bag, what and all is there in his room, from where is he getting all these things. Okay, so sudden gifts, sudden more money circulation in his hand, change in eating habits. It can be either more or less. Okay, sudden changes in eating habits, adult like sexual behavior. திடீர்னு பண்ணும்போது எங்கேயோ பார்த்து தானே கற்றுக்குறாங்க பசங்கள்லாம். அடல்ட் லைக் செக்ஷுவல் பிஹேவியர் அந்த பேட்டர்னே மாறும்போது, the way he is treating his body, the way he is making certain conversations, try to understand from where he got all this knowledge, from how he suddenly changed the way. Usage of drugs and alcohol, suicidal mentality, because you will start kids
most of the time they start feeling themselves too dirty when all these things happen. They think I've done something wrong. How do I be like this? How I'm actually cheating my parents also. Suicidal mentality போகும் நிறைய பேருக்கு. So suicidal tendencies, fear of intimacy and closeness. நாளைக்கு அப்பா வந்து கட்டி பிடிச்சாலும் பயம் வரும். இத்தனை நாள் வந்துட்டு என் மேலதான் தூங்கிட்டு இருந்தா இப்ப நான் தொட்டாலே பயப்படுறா இல்லையா? So fear of intimacy and closeness. So all these things can be a symptom where I can understand something wrong has happened to my kid. Next. Role of parents to parent in that case. What as a parent, what see this particular presentation that I've prepared, actually idhukku nariya angles irukku. As a teacher, what you should do, as a policeman, what you should do, as a medical practitioner, what you should do, as a counselor, what you should do, so nariya angles irukku idhukku. In this particular presentation, because parents are there, I put from a parent's point of view. Illati innum discussion nariya pogum. But as a parent, what you should know in the particular. So I'm giving more importance from a child and a parent angle alone for this particular session. First, teach correct body parts to the children that I already said. In the organ idukkaga use agudhu. In the or particular idukkaga use agudhu. Don't shy away or beat around or keep some name, because ipo ungalku theriyadu. Tomorrow when he grows up a little bit, when you are going to have some discussion of all these abuses or sexual, he will be very open to talk to you, because he is not giving some other name and talking to it. When you are giving some other name also, it thinks that idu pesa koodathu pola அப்படின்ட்டு. But when you are saying the actual names and telling this is what it is called as, when in the future you will actually appreciate, yeah, the conversation was more good. Okay. Teach them to set boundaries, good touch, bad touch, no touch, confused touch, all these things. Never keep secrets when you break the rule, touch rule. When the touch rule gets broken, immediately inform the parents. Make it as a habit to them. Okay. சின்னதோ பெருசோ அந்த டச் ரூல்ஸ் நான் சொல்லி கொடுத்துட்டேன், பவுண்டரிஸ் நான் சொல்லி கொடுத்தேன். ஸ்மால் இடத்துல யாராச்சும் ஏதாவது பிரேக் பண்ண கூட வந்து அம்மா அப்பாட்ட சொல்லிடணும். ஓகே. இன்ஃபார்ம் as soon as the touch rule is broken. Teach the children to say no. All these things we saw when we were discussing. Build trust circle. Ask your kid to write. What do you mean by trust circle here? அதாவது give a paper and a pen to the kid, or if he is not in a capacity to write, you ask him and you write who and all you trust the most. Whom do you trust the most? Amma, appa, teacher. Okay. So understand who is there in the trust circle. To always keep updating it for every 6 months or something. Who is there in your trust circle? Who's there? And make sure that all these people are good around him. And if anything wrong happens, you can tell them to any one of this trust person, you can run immediately and say. Okay. So building a trust circle and making and getting updated periodically. Foster self-esteem. Adavadu make him to feel that my mom and dad listens to me. So how do you make them to feel that they listen to you? I mean, you listen to them. When you are going to buy some dress for him, enna mari dress venum, indha dress venuma andha dress venuma, padathukku enna padathukku polam, endha hotel ku saapida polam, put them inside the conversation and respect their opinion. Go to that movie only, go to that hotel only, go to that place only, holiday place only. So na enna sonalum enga amma appa keppaanga. Konjam valara varala age appropriate keep your shoes in your place, keep your dress in the place, clean your bed. Okay. Give them their own responsibility. இப்போ கடைக்கு போயிட்டு இது கொஞ்சம் வாங்கிட்டு வந்துரு. Give them age appropriate responsibilities. Then they will start thinking that they are also treating me like adult. They take my opinion into consideration. என்ன சொன்னாலும் கேட்பாங்க. Okay. Make them to feel ஒன்னும் தெரியாது, நீ பேசாம இரு, அப்பா டிசைட் பண்ணுவேன் எங்க போகணும்ட்டு, நீ ஒன்னும் சொல்ல வேண்டாம், நம்ம வாய மூடுன்னு போ பேசாதன். So these kind of things you will have to avoid. Foster some self-esteem and trust. Okay. Never be judgmental when they explain their feelings. Listen properly. Most of the time we interrupt when they talk.
Listen properly, don't be judgmental, don't ask what he's doing, just listen to everything whatever he's talking. Okay, educate the entire family, not only the kid. உங்களுக்கு தெரியும், கிட்டுக்கு தெரியும். Educate the entire family, what is good, what is wrong. Okay, and know the law. What law? The law that protects your kid. Okay, next. And that is POCSO. நான் இது வரைக்கும் POCSO உங்களுக்கு சொல்லவே இல்லை, இப்போதான் சொல்ல போறேன். ஓகே, ஆல் தீஸ் திங்ஸ் வாஸ் பேசிக்கலி ஒரு நமக்கு தெரிஞ்சாதான் லா என்ன சொல்லுதுன்னு தெரியும். அப்பதான் we will understand what is, you will appreciate, okay, if the law is saying something, this is the reason for that. Okay, but I'm not going to go too much in detail about the law, because as a parent you should know basics of few things. That alone I'm going to say today. First, this law is gender neutral and child centric. Child centric na, this particular law talks about the abuses that are happening to a child. We saw who's a child, 18 years ku keela, mentally, physically, if they are capable or not capable, male or female or transgender. If you are below 18, you will fall under this particular act. Okay, and it is general. Earlier most of the things will be only for girl child oriented, but I said no, in 2007 survey 57% of the cases are against boys, so they made it general neutral. Both male and female, this is common law, because abuse can happen any side. Covers wide range of offenses. Here the offenses basically they talk about penetrative offense, aggravated penetrative offense, sexual assault, aggravated sexual assault, sexual harassment, pornography or use for pornography. So these kind of certain concepts are discussed in this particular in detail. ஒருத்தம் பண்ணா, குரூப்பா பண்ணா, தெரிஞ்சவன் பண்ணா, தெரியாதவன் பண்ணா, ஒவ்வொன்றுத்துக்கு ஒவ்வொன்று பத்தி in detail that they've spoken in this particular act. So they've extensively spoken about all the ranges of offenses. Consent not recognized under 18. Sometime back also I said, even though it is consensual, even though the girl agrees for it, if the girl is, for example, 17 and the boy is 21, still action will be taken even though they were in a romantic relationship. Even then it will be treated as rape, even though it was consensual. If the girl is a minor or if the boy is a minor, vice versa of it, it will be considered as rape only. Okay, so child friendly courts and speedy trials. இப்போ நார்மலா நமக்கு தெரியும், ஒரு கேஸ் வந்து போச்சு அப்படின்னா அது எத்தனை வருஷத்துக்கு இழுப்பாங்கன்ட்டு, இல்லையா? அவ்வளோ கேசஸ் பெண்டிங்கா இருக்கு. POCSO cases அந்த ஸ்டாட்ல போடும்போது I would have put 2.5 lakh POCSO cases are pending as on date, which are reported and which are still pending in the court. 2.5 lakh cases are pending as on date. Okay, so and இதுலயே ஸ்பீடி ட்ரையல்னு சொல்றாங்க. ஸ்பீடி ட்ரையல்னு எதுக்கு சொல்றாங்க அப்படின்னா, as soon as the incident happens, within 3 months the charge sheet should be submitted by the investigating officer in the court. Within 3 months charge sheet should be filed, and within 1 year the case should be solved. Paper close பண்ணி முடிச்சிருக்கணும், judgment should have come within 1 year. So in the speedy trial as on date 2.5 lakhs pending இருக்கு. அத்தனை பேர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. Okay, and it is child friendly ன்னு சொல்றாங்க இல்லையா? இப்போ நார்மலா we normally get scared, பசங்களை கோர்ட்டு கேஸ்னு கூட்டு போயிட்டு இந்த சின்ன வயசுல எதுக்கு அவ்வளோ எல்லாம் பண்ணிட்டு. But it doesn't happen this way here. When you go to the police to complain, the child need not come with you. You can either make the complaint online or go physically and make the complaint. The police will come to the place wherever the kid is comfortable to ask the kid. The police, a women police only should come, not below the range of an SI. She must come in color uniform only. In case the child faces any difficulty, there can be a counselor or an expert to make the child feel comfortable.
In case the child speaks another language, a translator can be appointed, everything for free of cost. Okay, and the whatever the kid says will be recorded in the language of the kid only, in the language of the kid only. And when it comes to a court also, the victim will not be allowed to face the predator at any time. The victim will be kept isolated from the accused. Courtroom will be in camera discussion. What do you mean by in camera discussion? Camera முன்னாடி வச்சு கிடையாது. Courtroom close-ஆ இருக்கும். நார்மலா ஒரு கோர்ட்ல பாக்குறீங்க அப்படின்னும்போது நிறைய பேர் they can see what discussions are happening. But POCSO case பொறுத்த வரைக்கும் it will happen within 4 walls. Only, yes. No one. No one. POCSO there is a punishment in case the identity of the victim is revealed. Identity not only the name, the victim's name, the victim's parents' name, the victim's school, anything that can from any angle make a person to understand it is that girl only. In any way, if the media is going to say that, 6 months to 1 year imprisonment for the media personnel. 6 months to 1 year imprisonment for the media. So pure identity inga nadakudhu. So we need not scare that media நாளைக்கு வந்துரும் பொண்ணோ பையனோட வாழ்க்கை கெட்டு போயிடும், too much public பண்ணிடுவாங்க. It will happen in camera discussion. உள்ளேயும் இப்போ நார்மலா இந்த கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன்லாம் பண்ணுவாங்க, இந்த வக்கீல் எல்லாம் அவங்க திறமையை அங்கதான் காட்டுவாங்க. இந்த இடத்துல இருந்து அந்த இடம் எவ்வளவு தூரம் இருந்துச்சு, நீ அங்க எப்ப போன, இந்த டைம்ல அப்ப ஏன் இல்லை. ஓகே, but when it comes to the POCSO cases, no, cross examination is not allowed. The defense lawyer is not allowed to talk to the baby, the kid. Whatever questions he want to ask to the kid, in advance he has to give it in writing to the judge. The judge will ask in a friendly way. உள்ளேயும் உள்ள கோர்ட் கவுன்லாம் போட்டு உட்கார மாட்டாங்க. அந்த court and that in camera discussion will happen in a room where you will have a ball, you have mirrors, you have a play area, and in case if the kid needs some rest, they will give multiple intervals, make the kid feel very comfortable, as if like not a big investigation, because they may get scared. Make sure that they're very comfortable and then they will take the case in the forward. And இதுல மெயின் விஷயம் எப்படின்னா, if POCSO கடியில if a case is filed, POCSO கடியில if a case is filed, it is the duty of the accused to prove that he is not guilty. The kid need not give any evidence for it. It is the duty of the accused to prove or submit evidence that he is not guilty. So that much power. ஏன்னா ஒரு கிட் எங்க இருந்து இப்போ எவிடன்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வரும், அந்த கிட்ஸுக்கு அதெல்லாம் எடுக்க தெரியாது இல்லையா, அது சொல்றாங்க. ஸோ த இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஆஃபீஸர் வில் இன்வெஸ்டிகேட், சார்ஜ் ஷீட்ல என்ன இருக்கோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆக்ஷன் எடுத்துருவாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம். ஓகே, சப்போஸ் இந்த ஆக்ட் 2012 வந்துச்சு, நான் ஒரு 1990 காலேஜில் படிக்கும்போது, ஸ்கூலில் படிக்கும்போது ஒருத்தன் என்னை வந்துட்டு செக்ஷுவலி அப்யூஸ் பண்ணிட்டான். தட் இஸ் தேர் இன் மை மைண்ட். ஐ நோ ஹிம், ஹி இஸ் இன் அ குட் பொசிஷன் நவ். Okay, maybe he is the dean of the institution now, and whenever I see him I keep feeling that நான் இருக்கும்போதே இப்படி பண்ணா இப்போ எத்தனை குழந்தைங்களை என்ன பண்ணிட்டு இருக்கானோ அந்த பொசிஷன்ல இருந்துகிட்டு ஏதாவது பண்ணணுமே அப்படின்ட்டு. இப்போ இத்தனை வருஷம் ஆயிடுச்சு, இப்போ கேன் ஐ ஃபைல் அ கேஸ் அகெயின்ஸ்ட் த டீன் அண்டர் POCSO? இப்போ நான் மைனர் கிடையாது இல்லை, நான் மேஜர் ஆயிட்டேன் இல்லையா. கேன் ஐ ஃபைல்? ஏன்னா எல்லா ஆக்ட் கடியில தேர் சம்திங் கால்ட் as a limitation period. லிமிடேஷன் பீரியட் அப்படின்னா ஒரு ஒஃபென்ஸ் நடந்துருச்சுன்னா இத்தனை நாளுக்குள்ள யூ ஹேவ் டு மேக் அ கம்ப்ளைண்ட், இல்லாட்டி கோர்ட் வில் நாட் கன்சிடர் தட். தட் இஸ் கால்ட் as a limitation period. அண்டர் POCSO there is no limitation period. எவ்வளோ வருஷம் ஆனாலும் you can make the complaint filed. Okay, these are certain things that are basically giving more empowerment to the POCSO. But then since I'm doing it now, it is my onus to submit evidence. இப்போ நான் மைனர் கிடையாது, இப்போ நான் மைனர் கிடையாது இல்லை, அப்போ I have to give, but punishment will be given as per the punishments that are mentioned under POCSO. And the death sentence or lifetime imprisonment, whatever is there, still he will get under POCSO. But now I will have to submit evidence. But as a minor, I need not submit any evidence.
So it's a very child-friendly court and speedy trials. Okay. No time limit for reporting. This is what I said. Mandatory reporting தான் நான் சொன்னேன். Even though I know something wrong happened, நமக்கு எதுக்கு தலைவலி, நம்ம அமைதியா இருந்தாலும் உங்க மேல பனிஷ்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. If you know some abuse is happening, you will have to report it. Okay. Identity protection in the media and the you should not, the name or identity should not be revealed, personal details should not be revealed. It is presumed that the accused is guilty. That's the point. Media restrictions. So these are certain salient features of POCSO Act. Okay. Let us see certain penalties. இப்போ பெனால்ட்டி கொஞ்சம் கடுமையாக இருக்கணும் இல்லையா, அப்போ தான் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ண மாட்டாங்க. என்ன மாதிரி ஒஃபென்சஸ்க்கு என்ன பெனால்ட்டி? Penetrative assault, it is self-explanatory. What is this penetrative assault? Okay, when you penetrate in the other person's body, it is a penetrative assault. When this basically happens, not less than 10 years, up to life with fine. Not less than 10 years is if it is done by any XYZ person, by a stranger. There is something called as aggravated penetrative sexual offense. Aggravated na இன்னும் கொடூரமா பண்றாங்கன்றது அர்த்தம் கிடையாது. Aggravated na நம்பிக்கைக்குரியவங்க பண்ணிட்டாங்கன்னு அர்த்தம். Teacher, police officer, medical practitioners, இந்த குழந்தைகள் காப்பகத்தில் இருக்கிறவங்க, இந்த ஹோம்ஸ்ல இருக்கிறவங்க, where you believe that your child is safe and you leave there and go, and there it happens this way. Religious places or gang rape or raping with the help of some weapon, deadly weapons, காட்டிட்டு, hurting and then doing, all these will fall under penetrative sexual assault. Penetrative sexual assault பொறுத்த வரைக்கும் minimum 20 years, which can do up to death penalty. minimum 20 years, which can go up to death penalty with fine. இந்த ஃபைன் எதுக்கு அப்படின்னா, அந்த பொண்ணோட மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு, கவுன்சிலிங்க்கு, அவங்களோட ரீஹாபிலிட்டேட் பண்ணிட்டு she has get into normal லைஃப்குள்ள வரணும் இல்லையா, அந்த எக்ஸ்பென்சஸ்க்கான காம்பன்சேஷன் தான். ஃபைன் என்ன, ஃபைன் யாருக்குங்க வேணும் அப்படின்னா, ஃபைனும் தேவை. நிறைய பேருக்கு காசும் இல்லாதவங்க இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்க குழந்தைய மறுபடியும் எப்படி they will bring into normal life, அதனால ஃபைன் பெனால்ட்டியும் அங்கே இருக்கு. ஓகே. Sexual assault is something that apart from penetration is done everything. Apart from penetration is done everything to the child. In that case 3 to 5 years. If it is aggravated, done by a trustworthy person, as I said earlier, then 5 to 7 years. Okay. So sexual harassment na enna, தொடல, இங்க தொடவே இல்லை sexual harassmentல. But தொடாம either he showing his body parts, or asking the kid to show the body parts, or showing some unwanted videos in the phone, or following, staking, grooming, இந்த மாதிரி, இந்த ஈவ் டீசிங் சொல்றாங்கல்ல, அந்த மாதிரி பண்றது. ஸோ இஃப் தீஸ் ஆர் ஆல் ஹராஸ்மெண்ட்ஸ், மென்டலி ஏதாவது டிஸ்டர்ப் பண்றது, ஆன்லைன்ல ஏதாவது மெசேஜஸ் அனுப்பிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது, ரொம்ப ஃபாலோ பண்றது, these are all fall under harassment. Okay, so for harassment up to 3 years. குழந்தைக்கு பின்னாடி போனாலே பிரச்சனை தான் இங்க. up to 3 years. Use of child for pornographic purpose 5 to 7 years. Next. போன்ல வச்சிருந்தா 10,000 ரூபாய் ஃபைன். ஏதாவது வீடியோ வச்சிருந்தா, you are seeing only for your self gratification, 10,000 fine. And if you distribute, நீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப்புக்கு இல்ல மத்தவங்களுக்கு சும்மா அனுப்பிச்சு விட்டீங்க அந்த வீடியோவை, in that case up to 3 years. If you have it only for yourself also, it is a violation, and if you send it, up to 3 years. Failure to report case 6 months. I said sometime back also. False complaint, இது நிறைய நடக்குது. பிரச்சனை தௌரி கேஸ்ல இதான ஆச்சு. தௌரி கேஸ்ல என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, they started to give a lot of power to the women.
saying that in case any dowry harassment happens at home, domestic violence ஆச்சுன்னா ஃபைல் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு. நிறைய லேடிஸ் வந்து ராங் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. dowry harassment நடக்குது. கோர்ட்ல நிறைய கேசஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் they started to say first an investigating officer will come. They will first find out whether the harassment actually happened or not, violation, domestic violence நடந்துச்சா இல்லையான்ட்டு, and then only you can file a case. இப்போ ஒரு நல்ல ஒரு காஸ்டுக்காக வந்தது ராங்கா பண்ணி இப்போ அதை ஃபைல் பண்றதுக்கு ஒரு ப்ரொசீஜர் வந்துருச்சு. இப்போ சிமிலர்லி there was a famous case which came in the Madras High Court, citation மறந்துட்டேன். The father sexually abused the girl child and the mother filed a case against the father, saying that I don't find safety here, I want to go away from the husband, my baby should stay with me only because he is not a safe person where my baby can stay. And after investigation and submission of the proofs, and the kid itself said appa apdi onnum pannalantu. Okay, the wife, in order to take for her personal revenge against her husband, she filed a POCSO case on her own, keeping her own kid as a tool. And Madras High Court, they said this judgment should be a lesson to all the mothers. In spite of being her own kid, she has taken this, forgetting the future of the kids' dignity and all these things. So they find, and wrong-ஆ கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு 6 months of imprisonment கொடுக்குறாங்க. So don't give wrong complaint. இப்போ நார்மலா 2 பேர் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்காங்க, பொண்ணு வீட்டுக்காரங்க என்ன பண்றாங்க, வேணும்னே ஒரு பாக்ஸோ கேஸ் பையன் மேல, they didn't do anything but ஒரு பாக்ஸோ கேஸ் போட்டு அதனால அந்த பிளாக்மெயில் பண்ணுன்றதுக்காக 6 months jail அவங்களுக்கும் பண்ணுவாங்க. Okay, so there can be cases where wrong cases are also filed, so punishment for that. மீடியாக்கு 6 to 1 year, as I said. இப்போ கேங் ரேப் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. கேங் ரேப் நடக்கும்போது ஒரு 5 பேர்ல ஒருத்த வந்து குட் பாய், அவன் எதுவும் பண்ணல, வெளியே வந்து பேசாம குடிச்சுக்கிட்டு he was sitting, he was enjoying his drink. He said, let me not get into all these things because I don't believe in all these, I don't like all these things, but since friends are doing, what can I do, I can't stop. They gang raped a kid. இப்போ கேங் ரேப் பண்றதுக்கு டெத் பெனால்ட்டி போடுறாங்க இல்லையா, 20 years மினிமம், இல்லாட்டி டெத் பெனால்ட்டி போடுறாங்க இல்லையா. அந்த வெளியே உட்காந்து சும்மா குடிச்சிட்டு இருந்தான்ல அவனுக்கும் போடுவாங்க. திஸ் இஸ் கால்ட் as abatement. You know something offense is happening and you have not stopped it and you just let it to happen. It will lead to abatement of that offense and you will also be treated in par with the person who has done the offense. அவன் யாரோ கூட்டு வந்தா என் வீட்டோட சாவி மட்டும் கேட்டா நான் வீட்டு சாவி தான் கொடுத்தேன், நான் ஒன்றும் பண்ணல. abatement. Okay, next. Everything is non-bailable. இதுல பாக்ஸோ பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு இந்த செக்ஷுவல் அசால்ட், சாரி ஹராஸ்மெண்ட், இதுக்கு மட்டும்தான் உங்களுக்கு பெயில் ஈஸியா கிடைக்கும். ஈஸியானா அதுவும் உங்களுக்கு 3 months ஆயிடும். அதே மாதிரி நீங்க ஜெயிலுக்கு போயிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த 3 months உள்ள இருப்பீங்க இல்லையா, பாக்குறவன்லாம் அடிப்பான். பாக்ஸோ கேஸ்னா அவனே கொலை பண்ணி தான் வந்திருப்பான், ஆனா அந்த சென்சிட்டிவ் டாபிக்னால பாக்குறவன்லாம் அவன் அடிப்பான், குழந்தையாடா பண்ணிட்டு வர அப்படின்ட்டு. ஸோ இட் இஸ், most of the cases are non-bailable, you will not get the bail here. Yeah. Next slide. Okay, before we see this, these are last few more slides. Okay, I'll show you a video and then we'll continue with this. Okay. Will be coming anytime now. Hey, this is me, Komal. I'm 9 years old. I love my school so much. Some of my friends are naughty at times. But even I'm naughty sometimes, yeah? My mama is fun, but she is strict also. So what? She takes care of you also, na? Says
new neighbors. Oh, hello. Who is this sweet little girl? It would have been better if they had children for me to play with. Thank you. Bakshi uncle is dropping me to school. Papa was getting late to work now. That's why. Uncle is very sweet. Aunties are very busy women. But uncle works from home only. They have such a nice house. And it is full of pretty things. Wow, unicorn. It's okay. You can tell Mama you got it from me. Oh, you don't have to tell her. Even Papa doesn't play with me so much. Bakshi uncle is so much more fun. Where's my little dog? Where did she vanish? Oh, must be here. Yes, gotcha. Even took me out to eat Gona once. Please don't tell Mama, huh? She might get angry. She's strict now. I wanted to tell Mama, but I was afraid. So what if I had cola? Anyway, all my friends eat it. Hey, you want to play a new game? A secret game? Yeah, that will be fun. Come with me. What are you doing, Uncle? What kind of game is this? I'm totally confused. It felt dirty. Why did Bakshi uncle do it? I feel so dirty. Is everything okay? Hello, Mrs. Kumar. I wanted to speak to you regarding Komal. Beta, why are you sad? Did someone say anything to you in school? What happened? Did someone hurt you? If you don't tell me right here, how can I help you? I have secrets. I have lied to you about the cola. And now this. I feel very dirty. You would be very angry if I told you what I have done. I promise you I won't be angry. I love you, don't I? Then trust me. He is not a nice uncle. Which uncle? Wait. Everyone will know. Then what can we do? Whose help can we seek? We can't let Bakshi get away with this. Childline. My friend Priya works there. They help children. 10, 9, 8. Hello. Komal, I know what happened to you. It was not your fault at all. We will ensure that your Bakshi uncle can never see you again. Let me show you how to keep yourself safe. Hi kids! How are you all today? Hi! Have you ever been in a situation that made you feel uncomfortable? Yes, Didi. When my little dog chews over my shoe, I get very angry. That's true. What I mean is, has anyone touched you in a way that made you uneasy? Which of you have experienced this? So then, how do you know if someone is doing something wrong or touching us the wrong way? Here, let me explain. We all need to have our own personal space in our body. There are 4 zones which should not be touched by anyone, and nor should you touch anyone else's part, mouth,
chest, the part between your legs and buttocks. These are your personal spaces. Only the most trusted people, like your mother, may see and touch you in your personal spaces. So tell me, when you come home from school and your mama gives you a hug, how do you feel? Sometimes she smells of vegetables. Yuck! But don't you feel very nice? Yes, we do. Your mother may touch you in the four zones while giving you a bath. Or sometimes Dr. Uncle checks you in mama or papa's presence. This touch keeps you clean and healthy. When we are touched by someone who loves us and cares for us, we call it safe touch. If anyone else touches you in one of the four areas, it is wrong. It could also make you feel shy, scared, yucky, uncomfortable, and unhappy. Someone could show you dirty pictures or film, or make you undress, or they touch their personal parts in front of you. All such actions are not safe for you, and we call them unsafe touch. Some people do such things even though they are not good for you, and you feel hurt. So then what will you do if someone touches you in these places? You should shout, "No, no!" and run to someone you trust and tell them. Who is that? You tell me. Whom do you trust? My pet dog! Yes, you can tell your pet, but will he understand you? Will he be able to help you? I trust my mama and my teacher. So, if someone ever touches you in a way that makes you uncomfortable, you must tell someone you trust and keep telling them until they listen to you. By talking to the person you trust, whether it is your mama or your papa, you can help to make sure it never happens to you or any other child again. You should also know about Chime Line. If you dial 1098 and ask for help, a trusted person will come to help you. Always remember, it is never your fault that someone touched you wrongly. It is the fault of the person who did it. Never be afraid to speak your mind. If someone is harming you, speak up. Don't worry, you are safe. Just tell me what happened. Remember, if you or any of your friends are feeling trapped in a situation like this, there is always help available. Call me on 1098 and Chime Line shall be there for you. Okay. Yeah. So, since I have to explain certain concepts more understandable way, I think I took it a little slow. And just now I saw the time. I think we are running late now. So I'll just try to make it a little faster. Okay. So that video which you would have seen also, it was the stages of grooming that he did, and made the kid to believe that she's fault, she's also dirty. Okay. So and then slowly start like giving gifts, make the baby to get into the trap. This is only basically called as grooming. He identified a victim, he groomed her, and he did what he wanted to do. He has trust with their parents also. He is in a good position also. So whenever these kind of incidents happen,
So either you can go directly to the police station, don't take the kid along with you, you can file an FIR. There are special juvenile police units or a normal local police station. You can go to any one of these and file a case. If you feel a little hesitant to go there and file, you have National Commission for Child Right, Protection of Child Rights. So NCPCR website. You can go to NCPCR website and you can file a POCSO complaint, and that will be directed to your local police station and the police itself will contact you. So you can do it online also, or you can call this number, easy to remember, 1098. So easy to remember also. You can call this helpline number where they will send a social activist who is involved in this child activities. He will come, he will take you through the entire process, and immediate medical attention has to be given for free of cost. Consultation should be given free of cost. So in case if you don't have money to keep a prosecutor, there is a legal panel which will give you free legal assistance also. So throughout the process, they will help you to file this particular complaint. So an abuse has happened, and when an abuse has happened, what are the things that you will have to do? Initial interactions, few things that you have to do with the kids, few things which you should not do with the kids. Listen carefully, believe the kid, assure love, safety to the saying that we always love you irrespective of what happens. Parents always believe you, assure that love and protection to them. Tell them it is not their fault. In this video also you would have seen the mother would have said, it is not your fault. Okay, tell them that it is not their fault. Seek immediate medical attention if the abuse has happened recently. This will help you in two ways. One, to recover her. Second, to get evidence if there is any. ஏன்னா எடுத்த உடனே வீட்டுக்கு வந்தோடனே குளிப்பாட்டிடுவாங்க. யார் கண்ணு பட்டுச்சோ நில்லு இங்கேயே நில்லுன்னு சொல்லி பக்கெட்ல இருந்து தண்ணி எடுத்து மண்டையில ஊத்தி, you are actually erasing the evidence what has been created. Okay, so take immediate medical and then call a counselor or the NGO expert so that some rehabilitation also happens to them. Next, a few things that you should not do: immediately get angry or blame the kid, because there itself you are putting a bar. Your kid will not speak to you thereafter. So for example, if a kid has done something, இன்னொரு kid இந்த kidோட வந்துட்டு ஸ்கூலுக்கு போகும்போது பேண்ட் கீழே கீழே இழுத்து விட்டுறான். He is doing for fun only, but he has crossed the boundary. Okay, we are given a boundary touch and he is pulling the pant down. What we will say, அவனோட இதுக்கு மேல சேராத. He will not come until next time because my parents are cutting my friends. Rather make the other kids' parents also to understand your kid is doing this way, ask them not to do it. So the way how you actually do it, don't get angry immediately, think how you have to respond to it. Okay, don't ask the kid to forget and stay silent, ignore பண்ணு, விட்டுடு, அதை பத்தி யோசிக்காத, இதுக்கு மேல நட. So don't ask the kid to forget and stay silent, because the only trusted person he has in this life is you as a parent. If you yourself are not supporting, there's no one else who will support. Okay, don't wash or change the clothes, don't ignore the trauma that he is undergoing, get some counseling for him so that it becomes normal again. Next, FIR registration, go to the police station directly, ask for the FIR copy. FIR file பண்ண உடனே few people will think my job is done, இதுக்கு மேல போலீஸ் பார்த்துப்பாங்க. அப்படி கிடையாது. FIR file பண்ணதுக்கு அப்புறம் you have to travel throughout the investigating officer, you have to get the case details, you have to get copies wherever required. Until the case is over, you will have to be in touch with the investigating officer. Okay, so file the case. Second, next, and in case if you have not taken to the medical practitioner before FIR, after FIR if you are taking, don't send the child along with the police, you should also go along with them. Always be next to the kid thereafter whatever happens. Courtuk ponalum you should be there, medical examination nadandalum you should be there, police investigate பண்ணும்போது you have to be there, you have to be always next to the child. All these things I didn't say, the act is saying, so it is legally allowed. Next, statements of recording, as I said some time back, வீட்டுக்கே வந்து பண்ணுவாங்க, location will be decided by the kid itself. Women only should do, they should not be in police uniform. So those points are only said here. Next,
Don't leave the child alone. Don't give any if you feel the pattern in which the investigation is happening, the room in which it is happening, it is giving discomfort, stop it then and there, make the baby to feel comfortable, and then continue the investigation. Next. Medical examination also, medical examination should happen only with the consent of the child. When the child is not prepared, don't do it. If you or the child, if any one of them are not comfortable with what is happening, stop immediately and leave that place and go. Okay. And all medical certificates you are eligible to get for free of cost. Medical treatment to free, medical reports also you can get for free of cost. It is under POCSO Act. So it is your right to get the medical reports, whatever has happened after the investigation, after the medical test, what happens. Next. Next. Sometimes in case of the prosecution நடக்கும்போது அந்த accused தரப்புல இருந்து மிரட்டல் வரலாம். They may say threaten in some way. அப்படி பண்ணும்போது you can file a non-cognizable complaint against them. இந்த இப்போ நார்மலா FIR or NC ஃபைல் பண்ணுவாங்க. FIR is basically for criminal or big casesக்கு. NC எப்போ பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன மிரட்டலுக்கு அதுக்கு NC ஃபைல் பண்ணலாம். So don't ignore any kind of threat that comes. Once you started to take the process இல்லையா, don't step back. Even ஒரு small threat வந்துச்சுனாலும் file an NC with the police. Take it legally, whatever happens thereafter. Next. Court statements, again, the charge sheet should be filed within 90 days. It should be in a closed place. Whatever we discussed is only here. Next. Compensation is basically your right to get the compensation. Don't think that you will not get compensation. Get the compensation. At the same time, the compensation should be enough to treat her medical expenses and rehabilitation expenses. As soon as the case is over, don't think that rehabilitation will stop panirlantu. That should go for an ongoing process until the kid gets the normal mindset. தேவை இல்லாம ஸ்கூலை மாத்துறது, ஊரை மாத்துறது பண்ணாதீங்க. Kidோட mind basically will get affected because of all those things. Unless it is actually required, do all these kind of changes. Next. The last slide. And this is also important because we are most of the time giving mobile phone or internet access to the kid. இப்போ இருக்கிற இதில் a lot of cyber crimes are happening. Certain do's and don'ts that we have to keep in mind when a kid is basically using internet. Okay. Personal information ஆன்லைன்ல ஷேரே பண்ணக்கூடாது. பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன்னா மொபைல் நம்பர், படிக்கிற ஸ்கூலு, அவங்க தங்குற வீட்டோட அட்ரஸ், லொகேஷன், இது you should not share. Second, your passwords should be strong enough. Don't share the passwords with anyone. Anything that uncomfortable or abusive behavior is seen, immediately they have to inform to the parents. We have to educate them accordingly. Anything that you see wrong or anything, share with your parents and be open to listen to them. Meet friends that you personally know and don't meet online friends. If you are going to meet online friends also, go with your parents' knowledge. ஏன்னா லண்டன்ல இருந்து ஒரு பொண்ணு வந்தாங்க, ஞாபகம் இருக்குங்களா? கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நியூஸ் வந்துச்சு. அடல்ட்ஸ்க்கே நடக்குது. நம்ம ஆளுங்க லிஃப்ட்ல வச்சு அபியூஸ் பண்ணிட்டானுங்க. ஓகே, ஸோ கிட்ஸ்க்கும் இந்த மாதிரி நடக்கலாம். ஸோ ஆன்லைன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் மீட் பண்ண போறேன். So you don't know who they are, right? Limit your online friends to whom you actually know. Download இப்போ games வரலாம். இப்போ நார்மலா if you go inside a pornographic website, most of the time you will get a lot of pop-ups. எப்படி தெரியும்னா நானும் பார்த்திருக்கேன். Nothing to hide. You will get some games, some இந்த ரம்மி apps. ஏதோ ஒரு அவசரத்துல ஏதோ ஒன்று கிளிக் பண்ணுவோம், ஏதோ ஒன்று டவுன்லோட் ஆயிடும். Okay, so and if you think Tamil rockers ஆகட்டும், இந்த மாதிரி ஆப்ஸ் தான் அவங்களுக்கு ஃபண்டே பண்றாங்க. ஸோ அன்னோன் சோர்சஸ்ல இருந்து ஆப்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணக்கூடாது, அன்னோன் சோர்சஸ்ல இருந்து கேம்ஸ் ஆடக்கூடாது. You should do it only from the official iOS app store or from Google Play Store. You should not do it from any other places. Play games that are reliable and recommended. In case if something pops up immediately, ஏதோ ஒரு இமேஜோ ஒரு வீடியோவோ
or violence edha vanduchna, immediately close the window, inform the parents. So we'll have to tell all these things to the kid that they have to do. Don't click on unknown files, links and all. Yeah, next. So yes, that is all about for today. So it is basically, இப்போ நம்ம நார்மலா ஏதாவது மாறணும் அப்படின்னா வீட்ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. எஸ், இதுக்கப்புறம் தேங்க்யூ. எஸ் சார். Before that, I want a small discussion. Yes, please. The thing is, so far what we discussed, we are only talking about the prevention, only for victims. So, crime நடக்காம இருக்கிறது, accused எப்படி, say for example, குழந்தை நீ பெண் குழந்தை இப்படிதான் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்றதுல, ஒரு ஆம்பளை ஒரு பொண்ணுகிட்ட நீ எப்படி பழகணும், ஒரு பொண்ணை நீ எப்படி பார்க்கணும், ஒரு தங்கச்சி எப்படி பார்க்கணும், அதே மாதிரி மத்தாம பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்றது. ஏன்னா திஸ் பர்டிகுலர் சைல்டு அபியூஸ்ங்கிற வார்த்தை 2000 நான் கேட்கிறேன். மேபி ஐ எம் வெரி புவர் இன் சோஷியல் இன்ஃபர்மேஷன். இல்ல ரிப்போர்ட் ஆகல, இப்போ ரிப்போர்ட் நிறைய ஆகுது. கேள்விப்பட்டது இல்லை. இல்ல ரிப்போர்ட் ஆகல, அவ்வளவுதான் கேள்விப்பட்டது. நியூஸ் பேப்பர்லயும் வந்தது. 70s எங்க அப்பா காலேஜ் படிச்ச காலத்துல இதெல்லாம் என்னன்னு தெரியும். பட் இப்போ வந்து ரொம்ப நடக்குதுன்னா காஸ் இஸ் தேர். Why? Okay, sir, now I'll tell you one thing. I was talking to a lady who is basically from Rajasthan. She is 80 years old. She was saying during her, when she was a daughter-in-law time, husband will have sex with her, father-in-law also will have sex with her. இது எப்போ இருந்து சார்? வாலி சுக்ரீவன் ராமாயணம் கதை இருக்கு இல்லையா, அவன் பொண்டாட்டியவன் தூக்கிட்டு போயிட்டான் சார். அப்படி பார்த்தா there are instances where even humans have done. It's not that it has not been done. இப்பதான் பண்றாங்க, இந்த ஜெனரேஷன் தான் இப்படி மோசமா இருக்கு, அப்ப நாங்க கரெக்டா தான். எப்பவுமே இருக்கு சார், வெளியே வரல, இப்ப வெளியே வருதுன்றது நல்ல விஷயம். And when we are teaching about boundaries to the baby, for our kids, we have to make them to respect the other boundaries also. In the education process we will have to say avangaldu nee respect pannu, yours also they should respect. This is what we have to keep saying. And more awareness irukumbodhu, we know how grooming is happening now. It is not happening overnight. It is a process which is happening. Whom to believe, whom not to believe, adanal the myths, facts idella pesumbodhu we will be more conscious. Romba conscious ah irukanga sir, இந்த இடத்துல நிறைய சிசிடிவி கேமரா இருக்கு, இந்த இடத்துல என்னால திருட்டுத்தனம் பண்ண முடியாது, எங்க இல்லையோ நான் அங்க போய் திருட்டுத்தனம் பண்ற சொல்லிட்டு அங்க இருந்து போயிடுவாங்க. So when you are knowing that people are watching you, that what you are doing, mistakes will not happen. ரொம்ப ரேர், ஃப்ரீக்வன்சி ரொம்ப குறைஞ்சிரும். ஸோ அந்த அவேர்னஸ் கொண்டு வரதுக்கு தான் ட்ரை பண்ணேன் இன்னைக்கு. இந்த மாதிரி பண்ணணும், இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இது தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஸோ டுமாரோ திஸ் நாலேஜ் இஸ் த ஒன்லி திங் தட் மல்டிப்ளைஸ் வென் வி ஷேர். வேற எது கொடுத்தாலும் கொடுத்தோடனே முடிஞ்சிடும். என்கிட்ட இவ்வளவுதான் சாப்பாடு இருக்குன்னா நான் கொடுத்து முடிச்சிட்டேன்னா என்கிட்ட இருக்கிறது காலி ஆயிடும், காசு இருக்குன்னா காலி ஆயிடும். ஆனா நாலேஜ் அப்படி இல்லை, நான் கொடுத்தா மல்டிப்ளை ஆகும். So that is what I was trying to do. What I know, I just wanted to share, so that tomorrow it gets multiplied to someone. Idha pesumbodu we will be more aware of what is things are happening here. Okay. But it has been happening, sir. It's not. How to stop is again educating your kids again on this. When you are educating your kids on what is your boundary, how you have to behave, by default he will know this is not wrong. He should also not do it tomorrow. And so if சித்தப்பா பண்ணாருன்னா கூட, ஆரம்பத்தில் பேசணும் இல்லையா, சித்தப்பா பண்ணியிருந்தாலும் கூட பையனை உட்காந்து என்ன ஆச்சு ஏதாச்சு, நான் உன்னை நம்புறேன், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, அப்பா இதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி உனக்கு நடக்காத மாதிரி பார்த்துக்கிறேன், இதுக்கு மேலே சித்தப்பாவை பார்க்கவே மாட்டேன், பயப்படாத, அந்த கேரக்டர் நம்ம எரேஸ் பண்ணிடலாம். we will have to first, ஏன்னா whatever it is, அந்த சித்தப்பாக்கு ஒரு வைஃப் இருக்காங்க, அந்த சித்தப்பாக்கு ஒரு குழந்தை இருக்காங்க, அந்த சித்தப்பாவை சுத்தி ஒரு ரிலேஷன் இருக்கு, ஆனா உங்க குழந்தைக்கு நீங்க மட்டும்தான் இருக்கீங்க.
இப்போ நார்மலாக அந்த ஒரு டைலமா நடக்கும், கல்யாணம் ஆயிடுச்சு, மாமியார் சொன்னது கேட்கணுமா வைஃப் சொன்னது கேட்கணுமா அப்படின்ட்டு. பட் நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக யோசிச்சிங்கன்னு வச்சிங்களேன், வைஃப் சொன்னதை தான் கேட்கணும். மாமியார், ஏன்னா ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு, ஏன்னா உங்களை நம்பி அவங்க மட்டும்தான் இருக்காங்க. ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு அண்ணா இருக்காங்க, ஒரு அக்கா இருக்காங்க, அவங்க உங்கள் அம்மாவை பார்த்துப்பாங்க. ஆனால் நீங்கள் வேற யார் பார்த்துப்பா உங்கள் வைஃபை? நீங்கள் தான் பார்த்து, உங்களையே நம்பிட்டு வந்திருக்காங்க எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு. அப்போ வைஃப் பொண்டாட்டி தாசன்றுவாங்க. லாஜிக் அது கிடையாது. சரிங்களா? ராமர் காட்டுக்கு போனப்ப சீதை தானே கூட வந்தாங்க. சரி, ஓகே. ஸோ வித் திஸ், next statement, I would like to end my presentation. Anything that you want to say, you can say, or we can call it a day. Thank you. சார், அதாவது இப்போ பாக்ஸோ வந்ததுக்கு அப்புறம் தண்டனை கடுமையா இருக்கு, கொஞ்சம் பனிஷ்மெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்றதுனால there was no survey which was taken basically before POCSO or after POCSO மாதிரி சர்வே இன்னும் எடுக்கல. But for sure my assumption is it has reduced because punishments are too big and most of the cases it has ended up in encounters also. ஏன்னா இந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஸோ இட் ஹாஸ் ரெடியூஸ்ட், பட் குறையல. ஏன்னா அது அந்த பாயிண்ட்ல வரக்கூடிய ஒரு சபலம் சார். அது without his control at times certain things happen even though it's very good status in the இது. So that it will take over a time. Maybe this one generation, if we work hard to eradicate it, next generation would be a safer place. அதான் சொன்னேன் 2.5 கிட்ட இன்னும் பெண்டிங் இருக்குன்ட்டு. Which means that convictions are and most of the case they find the accused guilty only. Most of the case the accused will be found guilty only, they will go to the jail only. Apart from these false cases, all the other cases they go to jail only. So conviction case is high, but still there are cases to get solved also. Those days marriage was early. அப்போ வந்து கிரைம் வந்து கம்மியா இருந்தது அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய ரிலீஜியஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் காட்டுது. 80s 70s எல்லாம் இவ்வளோ கிரைம் நடக்க வாய்ப்பு இல்லை. காரணம் வந்து 22 வயசுக்குள்ள பையனுக்கும் பொண்ணுக்கும் கல்யாணம் முடிஞ்சிருக்கு. 35 வயசு வராமல் யாரும் கல்யாணம் நடக்குது. அதுதான் சார் 90s கிட்ஸ் பாவம். எக்கனாமிக் கிரைசிஸ் சம்பாதிக்கணும், அந்த ஸ்டேஜ் ஓடணும் அப்படின்னு. கரெக்ட். True. So we will start educating people around us, sir. We will be more conscious. நம்ம மாறலாம், நம்மளை சுற்றி இருக்கவங்க மாறினாங்க. அதுவும் அப்படியே கேன்சர் மட்டும்தான் அப்படி மல்டிப்ளை ஆகணுமா? நல்ல விஷயங்களும் மல்டிப்ளை ஆகலாம். ஓகே, தேங்க்யூ. நாங்கள் ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் பண்ணதுக்கு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன். நம்ம அப்பார்ட்மெண்ட் நிறைய பேர் இந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க, நிறைய புதுசாக மூமெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒருத்தராக நாங்கள் பேர் பிடிச்சி கொண்டு வரதுல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. பட் நீங்கள் ஆன்லைனில் பார்த்துருந்தாலும் சரி, நானும் சரி, ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க. நீங்கள் பவனை வந்து எப்போனாலும் கான்டாக்ட் பண்ணலாம். எந்த ஒரு விஷயம் சொல்ல முடியாத விஷயம் நிறைய இருந்தால் கூட நீங்கள் அவர்கிட்ட கேட்டுக்கலாம், சப்போர்ட் பண்ணுறது கண்டிப்பாக. வேறு ஏதாவது இருந்துச்சு அவ்வளோ கண்டிப்பாக நாங்கள் சொல்கிறோம். தேங்க்யூ ஸோ மச். உங்கள் எத்தனை பேர் வந்துருக்கீங்க, ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. நிறைய எதிர்பார்த்தோம், பரவாயில்ல. பட் மேபி இந்த தலைகாலம் பார்த்தது ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ. You can have this. This gets recorded in the. Okay. Hello. Yeah. I heard of POCSO. ஏதோ ஜென்ரலாக தெரியுமே தவிர பாக்ஸோவில் இவ்வளோ டீட்டெயிலாக விஷயம் இருக்குன்றது we are not aware of it. And you have done a wonderful job. I mean, you've done a complete thorough research. The slides எல்லாம் I can understand the amount of effort that you have put in to give this to the audience. But unfortunately, ரொம்ப கம்மியாக தான் இருந்திருக்காங்க. I have been a guest faculty in my bank. இவ்வளோ சின்ன ஆடியன்ஸ் பார்த்தா நான் ½ hour முடிச்சுட்டு போயிடுவேன் வேணாம் அப்படின்ட்டு. பட் யூ டென்ட் லீவ் ஈவன் a single point you didn't miss. But we will make sure that this message reaches the entire community. இவ்வளோ பெரிய கம்யூனிட்டியில் 776 ஃபேமிலிஸ் இருக்கிற ஒரு கேட்டட் கம்யூனிட்டியில் பசங்கள்லாம் இருக்கிற இடத்துல
இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இட் ஷுட் ரீச் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன். பட் மேபி இதுதான் ஃபஸ்ட்டுன்றதுனால மக்களுக்கு இது புரியல போல இருக்குது. We will take it to them. We will make sure that programs like this do happen. And இவர் ஒரு கம்பெனி செக்ரட்டரின்னு யாரும் நம்ப மாட்டாங்க. People believe that he is an expert in POCSO. You have done a wonderful job. We will make sure that we will have more such interactions. Maybe ஒரு மெடிக்கலில் ஒன்று, வேறு ஏதாவது ஒரு ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸில் ஒன்று, ஸ்போர்ட்ஸில் ஒன்று, we'll continue to have these kinds of things. But Pavan Kumar will go as the first person to have conducted this kind of a meeting in Bloomingdale for the first time, sir. Wonderful job. Thank you very much for all that you have done. Thank you. Most of the people who are come here, including me, frankly. Pasanga Pratha, they take this for granted. I'm a fine and other people. First, I'm a correction banana. After Elame, it's very bad that people want to come today. They should have come. They should have come. Illa. Maybe we are an evolving community. We should evolve more. That's what I can say. General body can 100 பேர் தான் வரோம்.